start session 1. So basically in the particular session I'm planning it to extend it as long as possible, and it's like, since we have very less time and we have a lot of chapters to be completed, and at the same time writing part has to be completed as well, so it would be better if we are sitting for long hours. So I'm gonna try it. I'm not sure if I will be able to complete it. So in the particular session we'll go with the prose part. We'll do a complete reading, and reading NCERT is going to be a very important and crucial part in any type of board examinations, whatever you write. So yeah, let's get started. So I'm gonna follow certain sequence. So basically ப்ரோஸில் நமக்கு 8 chapters இருக்கிறது, and நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செவன்த் அண்ட் எயித் சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் first, because I've never read it first of all, and we'll go to the 5th chapter, and then we'll complete the 6th, and then we'll continue with that particular sequence. So before doing all, let's just have the lesson in hand. Yeah, the interview. So I just want it to be really quick, so we can't waste our time. So let's see the introduction. So the interview by Christopher Sylvester. 1 minute, sorry for the inconvenience. Just want to change a marker. Yep, I think it's gonna work. Yes. So the interview by Christopher Sylvester is an excerpt from his Penguin book of interviews. In this, he talks about various opinions of the celebrities regarding an interview, its functions, methods, and merits. It also consists of an excerpt from an interview with the infamous writer Umberto Eco. So basically, நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் சில்வர் அப்படின்றவர் தான் he's the author. ஸோ அவருடைய ஒரு செட் ஆஃப் புக்ஸ் in which he had a lot of interviews. Interview அப்படின்றது basically in which we'll have certain formal set of questions to be asked to the celebrity, any type of celebrity or any person, any random person. ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்வியூ. ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அண்ட் தென் அதோட எப்படிலாம் வந்துட்டு we are having certain interviews, அதோட மெத்தடாலஜிஸ்லாம் என்னன்ற அனைத்தை பற்றின ஒரு டைப் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸும் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. லெட்ஸ் see the theme. So the interview has two stories. In story 1, the narrator tells us about the reaction and views of celebrity towards an interview. Most of the famous personalities find them to intrude on their personal lives, and some have never given an interview all their life. So basically நம்ம இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் 2 ஸ்டோரிஸை வந்துட்டு என்கவுண்டர் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில் ஸோ பேசிக்கலி செலிப்ரிட்டிஸ்க்கு இன்டர்வியூ மேலே இருக்கிற பார்வை என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் சில சமயங்களில் வந்துட்டு நம்ம சில ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸோடைய பர்சனல் லைஃப் பற்றியும் நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்போம், அண்ட் அதுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி முயற்சி செய்வோம். சில பேருக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏன்னா அவங்க தே ஆர் கிவிங் இட் ஃபார் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது இது வரைக்கும் அவங்க கொடுத்ததே இல்லைன்ற பொழுது அவங்களுடைய டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். அண்ட் திஸ் ஸ்டோரி ஹேஸ் த தீம் ஆஃப் ஹவு த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ப்ரெஸ் கேன் curtail an individual's privacy. So the second story is a part of an interview of the famous writer and academician Umberto Eco. So basically second story it is going to be about a famous writer. His name is Umberto Eco. In this story we get to know the various qualities of time management used by the famous writer. These help him gather so many feathers in his hat. He gives the details of the various aspects which contribute to a person's success. So இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றதோட ஒரு முக்கியத்துவத்தை பற்றி பார்ப்போம், அதோட குவாலிட்டிஸ்லாம் என்னென்னன்றதை பார்ப்போம். அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் காரணமாக எப்படி அம்பர்டோ ஈக்கோனால சில முக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் வந்து லைக் ஒருங்கிணைக்க முடியுது அப்படின்றத பார்ப்போம். He gives the details of the various aspects which contribute to a person's success. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு gonna be our stories theme. Let's not read the summary, because reading the summary will as soon as give the stories glimpse and we won't get interested in reading it further. So let's just read it as quickly as possible. We have 9 pages to go. So the interview, from the introduction to the Penguin book of interviews, edited by Christopher Sylvester. So Christopher Sylvester is the guy. So about the author, he was a student of history at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter for Private Eye for 10 years, and he has written features for Vanity Fair.
Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present days. So basically, it's going to be an anthology type of story. Anthology அப்படின்றது basically it is a collection of stories, and அதே மாதிரி இங்கே it is a collection of interviews. ஸோ 1859லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற செட் ஆஃப் இன்டர்வியூஸோட கலெக்ஷன் இட்ஸ் கான் டு பி தேட். ஸோ அந்த பெங்குவின் புக் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி தான் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர். ஸோ வி ஆர் என்ட்ரிங் இன்டு பார்ட் 1 ஆஃப் திஸ் சாப்டர். Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. ஸோ அதாவது இன்டர்வியூஸ் அப்படின்றதோடைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட அதாவது அதோடைய உருவாக்கம் என்பதே ஒரு 130 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ அப்படின்றது தான் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ காமன் பிளேஸ் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நபரை பற்றியோ இல்லை பர்டிகுலர் விஷயங்களை பற்றியோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜேர்னலிசம் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்வியூ தான் வந்துட்டு அதோட காமன் பிளேஸாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அண்ட் இது வரைக்கும் படித்த நபர்கள் நிறைய பேர், பட்டதாரி நபர்கள் அனைவருமே ஒரு முறையாவது அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு இன்டர்வியூவை பற்றி படிச்சிருப்பாங்க. அல்லது அண்ட் அதே சமயத்தில் ஒரு செலிபிரிட்டி இல்லை ஆயிரக்கணக்கான செலிபிரிட்டிஸ் வந்துட்டு இந்த சமயத்தில் இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் சில சமயம் செலிபிரிட்டிஸ் would have given more than one interviews. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth and in its practice and art. ஸோ அதாவது இப்போ ஆயிரக்கணக்கான இன்டர்வியூஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தவருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் லைக் ஒவ்வொரு மெத்தட் இருக்கும். அவங்களுக்குன்னு எப்படி எது ஒர்க் ஆகுதுன்ற பேஸ் பண்ணி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அவங்களோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் அது மாறிக்கண்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஓகே, வி ஹவ் பீன் given with a line able to give it properly, so let me just read it over here. Some might make extravagant. So extravagant means excessive or elaborate. So let me just write that. So let me write it as elaborate, as being in its highest form a source of truth and its practice and art. So basically what certain people think is that it is the most detailed way of bringing out the truth. So அதாவது லைக் தே கிவ் அ வெரி எலாபரேட்டிவ் நோட் ஆன் ஹவு ட்ரூ இட் இஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் தேர் ட்ரைங் டு சே அபவுட் இட்ஸ் குட்னஸ் ஆஸ் தே பிலீவ் இட் டு பி அ பாத் டுவர்ட்ஸ் knowing complete truth. ஏன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பாதையின் மூலியமாக தான் we are getting to know about the truth. ஸோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி சைடு ஏ சைடு பி நிறைய இருந்தாலும் வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ட்ரூத் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூஸ் மூலியமாக தான் தெரியும். அப்படின்றதுனால இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ மோர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதர்ஸ், usually celebrities who see themselves as victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. So we have despise. Despise means hate. So that's what we have been given. And then we have unwarranted, which means that not justified or authorized. So warranted means authorized, unwarranted means not authorized. Yep. Intrusion means intervening. That's what it is. So basically what அதாவது செலிபிரிட்டிஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் தே ஆர் பேசிக்கலி கன்சிடர் டு பி த விக்டிம்ஸ். அதாவது இந்த இன்டர்வியூஸின் காரணமாக அதோட பலியாட கருதப்படுறது செலிபிரிட்டிஸ் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது லைக் இந்த இன்டர்வியூஸ் அப்படின்ற கல்ச்சரே அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கலை. ஏன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியோ இல்லை அவங்களுடைய பர்சனல் இல்லை வாட் எவர் திங்ஸ் விச் தே டு நாட் லைக் டு கெட் ஷேர் அது அவங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு லைக் இந்த இன்டர்வியூஸ் மூலயமா அவங்க வெளிப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது. அண்ட் அதுக்கும் வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ கைண்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி and there is no authority and they're just intruding into things. So that's what an unwarranted intrusion into their lives and that they think is being diminished. That diminishes them அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க. So just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம பேசிக்கலி ஒரு பர்சனோடைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம், அதாவது
பழங்காலத்தில் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா, ஒருத்தரோட ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட ஆன்மாவே திருடுறதுக்கு சமமான விஷயமாக வந்துட்டு இட் வாஸ் அ மித் at that particular point of time. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had just a horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel. So lionized அப்படின்னா give a lot of public okay, give public attention. Okay, fine. So basically V.S. Naipaul அப்படின்றவங்க I think he has received the Nobel Prize in Literature in 2001. He's a cosmopolitan writer. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, people are wounded by interviews. அதாவது இன்டர்வியூவின் காரணமாக நிறைய பேர் வந்துட்டு காயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் லூயிஸ் கேரல் அப்படின்றவர் யாருன்னா, ஹீ இஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட், த ஃபேமஸ் செட் ஆஃப் புக்ஸ். ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, just a horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. ஸோ அதாவது அவர் எப்பொழுதுமே லைக் இன்டர்வியூஸை பார்த்தாலே ரொம்ப பயப்படுறாரு. ஸோ அதனாலேயே அவர் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கறதுக்கே ரொம்ப தயங்குவார், யோசிப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இந்த டைப் ஆஃப் தாட் ஹஸ் பீன் revolving. So was his horror of being lionized, that is give a public attention, which made him thus repel would be acquaintances, interviewers and persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the story of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. ஸோ பேசிக்கலி அவரோட ஃபைனல் டேஸில் வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, லைக் ஃபைனல் டேஸ் இன் த சென்ஸ் அவருக்கு டு அட்டென்ஷன் சீக்கர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லைக் ஹீ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபியர் like towards the acquaintances whom அவர் getting an autograph or the interviewers. இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து he used to fear them, and அவங்க முன்னாடி லைக் வாட் எவர் he thinks he does, அதாவது ஸோ அவரோட சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஸ்டோரியை வந்துட்டு அவர் எப்படி லைக் ரீடிஃபைன் பண்ணார்னா, இந்த பர்டிகுலர் பீப்புளை வந்துட்டு அமைதிப்படுத்துறது மூலிமா he told that was my success அப்படின்ற மாதிரி. So Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. So Rudyard Kipling, I think he's actually Kipling's Jungle Book. Yes. So basically Jungle Book, I think he was the author of Jungle Book, the famous children's story. So Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that their days was wrecked by 2 reporters from Boston. ஸோ அதாவது ரூடியர்ட் கிப்ளிங் வந்துட்டு இன்னும் கூட ஒரு மோசமான அனுபவம் இருந்தது இன்டர்வியூனால. அதாவது 2 ரிப்போர்ட்டர்ஸோடனால எங்களோட வாழ்க்கையே வந்துட்டு உடஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒய்ஃப் எழுதியிருக்காங்க. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment." ஸோ அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வியூ என்பதே ஒரு க்ரைம், இது வந்துட்டு ஒரு நியாயமற்ற செயல், இன்ஜஸ்ட்ஃபுல் செயலாக அவங்க கருதுகிறாங்க. ஜஸ்ட் எப்படி ஒரு மனிதனை கொலை செய்கிறோமோ, ஜஸ்ட் ஆஸ் வி டூயிங் அன் அசால்ட், அதுக்கு சமமான ஒரு க்ரைமாக கருதுகிறாங்க. இட் இஸ் cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. ஸோ எந்த ஒரு மரியாதைக்குரிய நபரும் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூலாம் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு கோலையான ஒரு செயலாக அவங்க வந்து கருதுகிறாங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் நிறைய பேர் இதை கொடுக்குறதுக்கும் விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரூடியார்ட் கிப்ளிங்கோட ஒய்ஃப் சொல்லியிருக்காங்க. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. ஆனால் லைக் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுடைய லைக் ஓகே, ஸோ சில இயர்ஸ் முன்னாடி தான் வந்துட்டு ரூடியர்ட் கிப்ளிங் ஹேட் வெண்ட் இன் டு சச் அன் அசால்ட் அ ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிப்ளிங் ஹேட் ஹிம்செல்ஃப் பெர்பெட்ரேட்டட் இன் டு சச் அன் அசால்ட் அ ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர், ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் ஹி ஹேட் கிவன் அன் இன்டர்வியூ அ ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர். And then we are talking about H.G. Wells. H.G. Wells, I think that man he's English novelist, journalist, sociologist, historian. He's known for his works of science fiction,
World's best known books are The Time Machine, Invisible Man, and The War of the Worlds. So H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal. So I think ordeal has certain meaning. Ordeal means very unpleasant experience. So nearly every celebrity has got a very like an unpleasant ordeal kind of experience, but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. ஸோ அதாவது லைக் இதில் கொஞ்சம் ஒரு சம்திங் வியர்டான விஷயம் என்னென்னா, ஹச்ஜி வெல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது இன்டர்வியூ அப்படின்றதே ஒரு மோசமான ஒரு அனுபவமாக சொல்கிறாரு. ஆனால் அவரே சில 40 வருஷம் கழித்து ஜோசப் ஸ்டாலின் அப்படின்றவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காரு. ஜோசப் ஸ்டாலின் வாஸ் a great Russian revolutionary, and I'm not gonna talk more about that. Next, Saul Bellow. I don't know who that guy is. So, a playwright as well as a novelist, Bellow's works were influenced widely by World War II. So, அதாவது okay, fine. Among his most famous characters are Augie, Mark, and Moses. Okay, fine. This guy is also a Nobel laureate in 1976, and we had another Nobel laureate as well. I think his name was V.S. Naipaul. Yeah, he was also a Nobel laureate for literature. So Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on the windpipe. So என்ன சொல்ல வராங்க, I couldn't understand, dude. So wait a minute. Saul Bellow commented that an interview seemed to be like fingerprints on his windpipe, which means that he felt choked and suffocated when he sat for one. அதாவது தலைவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு இந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்தாலே லைக் எனக்கு கழுத்தை பிடிச்சி நெரிக்கிற மாதிரி இருக்குது. தம் பிரிண்ட்ஸ் ஆன் மை விண்ட் பைப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் கோன் டு பி அ ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன். I would like to mark that. Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. So basically என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என்னதான் அதுக்குன்னு நிறைய ட்ராபேக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் நம்மளுடைய ரொம்ப முக்கியமான தலைவர்களை பற்றி இல்லை நமக்கு பிடிச்ச நபர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மீடியமாக இருக்கிறது இன்டர்வியூஸ் தான் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ டெனிஸ் பிரையன் has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influences. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டென்னிஸ் பிரையான் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு இன்டர்வியூவர் அப்படின்றவருக்குன்னு he has got to be a more powerful and influential people. ஏன்னா just a matter of questions, a set of questions மூலமாக he is bringing out the truth, and he is bringing out the truth to nearly every one of the person reaching out in the world, and the interviewee cannot deny it actually. So which means that he is becoming the more powerful, unprecedented powerful, and the most influential people அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் தட் வி வில் என்டர் இன் டு த செகண்ட் பார்ட். நோ 1 minute. யா, த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ இன்டர்வியூனா என்ன, இன்டர்வியூவோடைய கல்ச்சர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ஸோ அது ஏன் ஒரு முக்கியமான ஜேர்னலிசமில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது, அண்டு மக்களோட வியூஸ் என்ன, அண்ட் செலிபிரிட்டிஸோட வியூ மெயினாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் a lot of celebrities. ஸோ சில பேரை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் ஒரு உண்மையை கொண்டு வர, ஒரு முழு உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முக்கியமான மீடியமாக வந்துட்டு இன்டர்வியூஸை கருதுகிறாங்க. தட் இஸ் அ குவைட் எக்ஸ்ட்ராவகண்ட் கிளைம்ஸ் ஃபார் இட் ஆஸ் பீங் இன் இட்ஸ் ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அண்ட் இன் இட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட். ஸோ அதர்ஸ் யூஸ்வலி செலிபிரிட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹூ ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த விக்டிம்ஸ் மைட் டிஸ்பைஸ், அதாவது டிஸ்பைஸ் மீன்ஸ் ஹேட், லைக் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் எழுதும்பொழுது it would become more of crispier and add a flavor to our answers. So basically might despise the interviewer as an unwarranted intrusion into their lives, or feel that it somehow diminishes them. So celebrities பொறுத்த வரைக்கும் they feel that it diminishes them. Starting out with V.S. Naipaul, who feels that people are wounded by interviews and loss a part of life,
அண்ட் லூயிஸ் கேரலை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஹாரோ, இட்ஸ் அ ஹாரர். லூயிஸ் கேரல் யாருன்னா, ஹீ இஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட். ஸோ பேசிக்கலி ஜஸ்ட் ஹாரர் ஆஃப் த இன்டர்வியூவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் like he used to fear acquaintances, whomever asks him autographs or whatever the things have been. And later on he defines success to be in terms of silencing these guys. And then there was Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was the famous author of Jungle Book. ஸோ அவங்களோட ஒய்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இட் இஸ் வெரி immoral thing. இட் இஸ் அ க்ரைம் ஜஸ்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் அன் அசால்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஹெச்ஜி வெல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ வெரி அன்பிளசண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வியர்டான மேட்ரு என்னென்னா, ஹீ இட் செல்ஃப் இன்டர்வியூட் ஜோசப் ஸ்டாலின் 40 years later. அண்ட் தென் சால் பெல்லோவை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் பீயிங் தம் பிரின்ஸ் ஆன் இஸ் விண்ட்பைப் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஃபைனலி தீஸ் டேஸ் மோர் தேன் அட் எனி அதர் டைம் எப்போவுமே லைக் இன்டர்வியூஸ் அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் டைமில் என்ன தான் ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருந்தாலும் நமக்கு பிடித்த நபர்கள் இல்லை நம்ம மாண்புமிகு நபர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான மீடியமாக இன்டர்வியூஸ் தான் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வியூவி அவங்கள பற்றி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அது எல்லாமே ஒரு செட் ஆஃப் கொஷின்ஸில் நம்மளால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் அந்த இன்டர்வியூவியால் அதை டினை பண்ணவே முடியாது, whomever it is. So other than that, so that at that particular point of time the interviewer becomes that against the unprecedented power and becomes the most influential persons அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. So I think we are having certain questions. So what are the some of positive views on the interviews? So interviews உடைய positive outcomes என்னன்னா, first of all it is a set like in the particular interviews மூலமா we are getting a complete set, an elaborate set of what is the truth is. ஸோ நாட் அ சைட் ஏ சைட் பி பட் த ஆக்சுவல் ட்ரூத் சைட், அதுதான் வந்துட்டு இந்த திங் இஸ். ஸோ பேசிக்கலி some might make quite extravagant claims of for it as being in its highest form of a source of truth and in its practice an art. So in a practice it's an art. And the second positive is that more than any other time, so the most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. So basically it is more serviceable medium, so supremely serviceable medium. So that is a point to be written, supremely serviceable medium of communication. ஏன் அப்படின்னா we are getting to know about most vivid impressions on our contemporaries through these interviews. I think these are the positives. And why do most celebrity writers despise being interviewed? Because they feel like we'll start by writing that most celebrities and writers despise being interviewed. So due to the fact that they feel it is being an unwarranted intrusion into their lives. So that's the first thing. And then we'll write few examples of, let's say, V.S. Naipaul, Lewis Carroll, and most importantly I will write about Rudyard Kipling's wife because she thought that it's going to be an immoral thing and it is as good as a crime of killing as well அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. So what is the belief in some primitive cultures about being photographed? So photograph பண்ணுற மூலிமா what was the belief is that being photographed the soul would be taken out என்ற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் பிலீஃப் இருந்தது. அண்ட் அந்த டைப் ஆஃப் ஒரு a similar type of belief was actually okay, takes a photographic portrait of somebody that one is stealing the person's soul. It is as good as stealing one person's soul என்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு it was considered. So what do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? So thumbprints on his windpipe அப்படின்னா basically it is clearly saying that he is becoming suffocated and choked when he is interviewed, which means that he is unable to answer the questions that are being raised. It's gonna like hurt him, make him suffocate, make him choke. That's what I think I'm interpreting it. And who in today's world is our chief source of information about personalities? ஸோ நம்மளுடைய இப்போது கரண்ட் வேர்ல்டில் பர்சனாலிட்டிஸை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வேலை செய்கிறது த இன்டர்வியூவர்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூஸ் இதுதான் அப்படின்றது தான் மேட்ரு. ஸோ மூவிங் ஆன். So next we are entering into part 2 about Umberto Eco. I think most of the chapter depends upon this guy. So I'm a professor who writes novels on Sundays. So basically Umberto Eco is describing himself as a professor and at the same time he's writing novels, it seems. So the following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interview is Mukund Padmanabhan from the Hindu. So Mukund Padmanabhan நபர் தான் வந்துட்டு he is taking the interview.
I don't think any color would suit here. Fine. The Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy. So that guy is from Italy. So and this particular interview is from the Hindu, the Indian newspaper. Had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics na the study of science. Sign means செய்கைகள் அது literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. அதாவது ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங்க்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான செயல்கள் மூலயமா கை காட்டுற அந்த பர்டிகுலர் படிப்பு அதுதான் செமியாட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் லிட்ரரி இன்டர்பிரிட்டேஷன், மெடிவல் ஏஸ்தெட்டிக்ஸ். ஸோ இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா he went into fiction, literary books, literary fiction, academic text, essays, children's books, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide ranging. ஸோ அதாவது அவர் வந்துட்டு he was not confined to writing only one particular type of a book, one particular type of a literary form, but he was engaged in writing almost everything. ஸோ அதான் சொல்ல வராங்க. He wrote essays, academic text, fiction, children's books and articles as well. His written output is staggeringly large, wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent to intellectual superstardom with the publication The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. So அதாவது intellectual stardom. Okay, fine. And I think he did certain publication, that is The Name of the Rose, which had sold more than 10 million copies. So that's what they're trying to say. So Mukund, the English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. ஸோ முக்குந்த் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அதாவது டேவிட் லாஜ் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரிமார்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அம்பர்டோ ஈக்கோ பற்றி என்னால் புரிஞ்சுக்கவே முடியல, ஒரு மனுஷனால் எப்படி ஈக்கோ செய்கிற எல்லாத்தையுமே செய்ய முடியும். ஈக்கோ வந்துட்டு that means he's doing a lot of things. That's what he's trying to mean. Umberto Eco, maybe I gave the impression of doing many things, but in the end I'm convinced I'm always doing the same thing. Mukund, which is Umberto Eco. Now that is more difficult to explain. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical philosophical interests. ஸோ அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அம்பர்டோ ஈக்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய விஷயம் செய்கிற மாதிரி தெரியல, ஆனால் நான் ஒரே விஷயத்த மறுபடியும் செய்கிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னா, என்னால் அது அவரால் அதை வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியல, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. அதாவது அம்பர்டோ ஈக்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்குன்னு சில கோட்பாடுகள் இருக்குது, ஃபிலாசபிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் இதை தான் வச்சு அவருடைய அனைத்து விதமான புத்தகங்களையும் அவர் எழுதுறதா சொல்கிறார். இதர் இட் இஸ் இட்ஸ் அகாடமிக் ஒர்க், அதாவது ஒரு படிப்பினை விஷயமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு நாவலாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி. ஈவன் அவங்களோட சில்ட்ரன் புக்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நான் வைலன்ஸ் மற்றும் அமைதி, அதாவது அஹிம்சை மற்றும் அமைதியை பற்றியான முக்கியமான கருத்துக்களை ரொம்பவே ஆழமாக பதிவு செய்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப எத்திக்கலான விஷயங்கள் தான். ஃபிலாசபிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது என்னுடைய கோட்பாடுகளை பேஸ் பண்ணி நான் எழுதுகிற விஷயங்கள் தான். அண்ட் தென் ஐ ஹவ் அ சீக்ரெட். Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. ஸோ அதாவது ஒரு சீக்ரெட் சொல்கிறாரு, லைக் ஆஸ் அ சீக்ரெட்டாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எம்டி ஸ்பேசஸ் அனைத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உலகமே வந்துட்டு என்னோடய கையின் அளவில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார். சிமிலர்லி we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. So there's a new term called interstices. 1 minute. Interstices is space. So basically, according to this guy, interstices means a kind of space. Yes. So say you are coming over to my place. You are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to have come up from the first to third floor, I have already written an article. So அதாவது he is relating space of like டிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸையும் டைமையும் டைமையும் he is trying to interrelate. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்க அனைத்து அந்த வெற்று இடைவெளிகள் அனைத்துமே he is naming it as interstices, interstices, interstices. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு he is saying them.
ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோடய இடத்துக்கு வரீங்க ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் டு தேர்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. அது வந்து இட் இஸ் கிரியேட்டிங் அ ஸ்பேஸ். அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஐ கேன் ரைட் அன் ஆர்டிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். ஸோ முகுந்த், நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் டூ தட் ஆஃப் கோர்ஸ். யுவர் நான்-ஃபிக்ஷனல் ரைட்டிங், யுவர் ஸ்காலர்லி ஒர்க் ஹாஸ் அ சர்டன் பிளேஃபுல் அண்ட் பர்சனல் quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? அதாவது முக்குன்னு சொல்கிறாரு, எல்லாராலையும் இதை கண்டிப்பாக செஞ்சிட முடியாது. உங்களோட நான் ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங், நீங்கள் எழுதுகிற சில முக்கியமான அகாடமிக் ஒர்க்ஸு, இது எல்லாத்துலேயுமே சின்னதாக ஒரு ப்ளேஃபுல், அதாவது ஒரு லைக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ராமா, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அண்ட் ஒரு பர்சனல் குவாலிட்டியும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ரெகுலராக வந்துட்டு எழுதுகிறவங்க வந்துட்டு தே யூஸ் டு ரைட் சம்திங் அகாடமிக்கலி, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ட்ரையாகவும் போரிங்காகவும் தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த அப்ரோச் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாகவே எடுத்துக்கிறீங்களா, இல்லை இட் இஸ் கம்மிங் நேச்சுரலி அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ அம்பர்டோ ஈகோ சொல்கிறாரு, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, I don't know what dissertation means, so a long essay on a particular subject, especially one written for a university degree. So it's going to be a long essay, it seems, for a university degree. Long essay for university degree. Yep. One of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. So அதாவது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரல் பட்டம் வாங்கணும்னா ஐ திங்க் ஹி ஹேஸ் டு சப்மிட் சர்டன் பேப்பர்ஸ், சர்டன் ஆர்டிகல்ஸ், அண்ட் தட்ஸ் வாட் இஸ் காலிங் ஆஸ் அ டிசர்டேஷன். அண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஸ்காலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றி தான் படிப்பாங்க, அண்ட் அதை பற்றின ஒரு தப்பான ஒரு ஹைபாத்திசிஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க, அண்ட் அதை வந்துட்டு கரெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க சரியான ஒரு ஹைபாத்திசிஸ் எழுதுவாங்க. அண்ட் தென் தே மேக் அ லாட் ஆஃப் ஃபால்ஸ், ஃபைனலி தே வில் டூ த கன்க்ளூஷன். ஆனால் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவர் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு, ஸோ அதில் என்னென்ன ட்ரையல் பண்ணார், எரர் பண்ணியிருக்காரு, அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ண மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book. So at that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays have always narrative aspect. And this is why probably I started writing narratives so late at the age of 50 more or less. ஸோ அதாவது அவங்களோட எஸ்ஏஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா ஹீ தாட் தட் வுட் பி பெட்டர். எந்த ஒரு அகாடமிக் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு கதை, ஒரு நரேஷன் மாதிரி இருக்கும் பொழுது இட் வுட் பி பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. அண்ட் அதனால தான் அவங்க வந்துட்டு ஃபைனலாக லேட்டராக நாவல்ஸ்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சதாக சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஹீ இன் எஸ்ஏஸ் இஸ் ரைட்டிங் நரேட்டிவ்ஸ். ஹியஸ் லைக் தனியாக நரேட்டிவ்ஸ் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஹீ இஸ் ரைட்டிங் நரேட்டிவ்ஸ் and that's how all these papers would be. So I remember that my dear friend Roland Barthes, we are getting a name over here, Roland Barthes, was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do. So I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfied my taste of narration. ஸோ அதாவது ரோலாண்ட் பார்த்தஸ் என்ற ஒரு நபரை பற்றி சொல்கிறாரு. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஹி வாஸ் அன் எஸ்ஏயிஸ்ட். அதாவது ஹி யூஸ் டு ரைட் எஸ்ஏஸ் லைக் bunch of facts, his thoughts about it, la 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 la, that's what he used to write. ஆனால் he was not a novelist, he was unable to narrate. அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லேயே அவங்க இருந்தாங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு நாவல் எழுதியே ஆகணுன்ற முடிவில் இருந்தாங்க. பட் he was unable to do that. அண்ட் ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் நாவல்ஸுன்றதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய டேஸ்ட் ஆஃப் நரேஷனுக்கு ஒத்து போகிற ஒரு விஷயமாக மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன். இட் ஜஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை மை டேஸ்ட் ஃபார் நரேஷன் சொல்கிறாங்க முகுந்த். டாக்கிங் அபவுட் நாவல்ஸ், ஃப்ரம் பீயிங் அ ஃபேமஸ் அகாடமிக், யூ வெண்ட் ஆன் டு பிகம் ஸ்பெக்டாகுலர்லி ஃபேமஸ் ஆஃப்டர் த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நேம் ஆஃப் த ரோஸ். You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. Eco, over 40. Over 40! Among them,
a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? ஸோ அதாவது முக்குந்த் வந்துட்டு இப்போ ஹீஸ் என்ட்ரிங் இன்டு நாவல்ஸ். ஸோ நாவல்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது உங்களோட ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான நாவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த நேம் ஆஃப் த ரோஸ் அண்ட் அந்த பப்ளிகேஷன் மூலியமாக தான் நீங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸாக மாறுறீங்க. அண்ட் இதை தவிர்த்து நீங்கள் 5 நாவல்ஸ் எழுதியிருக்கீங்க அண்ட் யூ ஹவ் ரிட்டன் சில ஸ்காலர்லி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் நான் ஃபிக்ஷனை பற்றின சில முக்கியமான கருத்துக்கள்லாம் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் 20 தான் எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை 40 அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் 40க்கும் மேலே எழுதியிருக்கீங்க. அண்ட் அதில் ஒரு முக்கியமான செமினல் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க், லெட் மீ சி வாட்ஸ் த எக்ஸாக்ட் மீனிங். సెమినల్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్. సెమినల్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్. So the influential piece of work வந்துட்டு it was on semiotics. Semiotics is the study of science. அண்ட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் 5 நாவல் தான் எழுதியிருக்கீங்க, ஆனால் பீப்புள் வந்துட்டு உங்களை நாவலிஸ்ட் அப்படின்ற சொல்கிறாங்களே, அது உங்களை என்னைக்காவது பாதிச்சிருக்கா அப்படின்ற கேட்கும்போது அம்பர்டோ ஈக்கோ, எஸ், பிகாஸ் ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் ஆஸ் அ யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் ஹூ ரைட்ஸ் நாவல்ஸ் ஆன் சண்டேஸ். இட்ஸ் நாட் அ ஜோக். I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with academic community. அதாவது அம்பர்டோ ஈக்கோ பொறுத்த வரைக்கும் he is an academician who only like he is more influenced in academics. அதாவது படிப்பினை விஷயமா இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் எழுத்துக்களில் மட்டும்தான் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் he has written more than 40 works. அண்ட் ஆனால் சண்டேஸில் தான் அவர் நாவல்ஸும் எழுதுறதா சொல்லியிருக்காரு. yet it enjoyed ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. But okay, if most people have read only the novels, I know that by writing novels I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuffs on semiotics. Okay, so which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It's a detective yarn. Yarn means, I don't know what's the actual meaning. I think they have given it here as well. Fine. Yarn. Okay, it's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, medieval history, yet it enjoyed a huge mass audience. Are you puzzled at all by this? No, journalists are puzzled, and sometimes publishers. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Consider there are 6 billion people on the planet. The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. So in a way, I reached only a small percentage of readers. But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I did it, but not all day. ஸோ அதாவது முக்குந்த் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, என்னோட அடுத்த கேள்வி இதுதான். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீங்க செமியோட்டிக்ஸை பற்றி யாருமே பார்க்க போகிறது கிடையாது, யாருமே ரீட் பண்ண போகிறது கிடையாது, விச் இஸ் ஃபைன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் நீங்கள் எழுதுன அந்த நேம் ஆஃப் த ரோஸ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் நாவல், இட் இஸ் அ டிடெக்டிவ் நாவல். அண்ட் அந்த டிடெக்டிவ் நாவல்ன்றது மட்டும் இல்லாமல் அதில் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் பற்றியும் எழுதியிருக்கீங்க, தியாலஜியும் இருக்குது, மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரி பற்றியும் இருக்குது. அண்ட் அதே சமயத்தில் நிறைய பீப்புள் வந்து அதை ரீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது வேறு கன்ஃபியூஸ், என்னடா இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் இதையும் ரீட் பண்ணியிருக்காங்க பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எப்போயாவது நினச்சது உண்டா அப்படின்ற போது அவங்க சொல்கிறாங்க, அம்பர்டோ ஈக்கோ கிடையாது, ஜேர்னலிஸ்ட் தான் இதை பற்றி யோசிக்கிறாங்க. அதாவது ஜேர்னலிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு தே டோன்ட் வாண்ட் டிஃபிகல்ட் ரீடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்ன்ற மாதிரி ஜேர்னலிஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ரீ கண்டம் தாட்ஸ். ஆனால் the Name of the Rose அப்படின்றது it has only sold between 10 to 15 million copies. About 6 billion people are living in this world, which means that அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் it has reached only small amount of people, small reach of people. ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்துட்டு they want ஈஸி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இதே செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்ன்றது தான் சொல்கிறாங்க. ஆஃப்டர் ஓகே, ஸோ அதாவது அம்பர்டோ ஈக்கோ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, எனக்குமே வந்துட்டு 9 மணிக்கு டின்னர்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் டிவியில் நான் வந்துட்டு ஒன்று எமர்ஜென்சி ரூம் பார்ப்பேன், இல்லை மியாமி வைஸ் பார்ப்பேன், விச் ஆர் கிரிமினல் டைப் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட்ரியாக காட்டக்கூடிய சர்டன் ஷோஸ். ஸோ அண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கும் இது தேவை, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக அது மட்டுமே தேவைன்ற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ற சொல்கிறேன். ஸோ முகுந்த்,
Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் நாவலோடைய சக்ஸஸ் அப்படின்றதுக்கு மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரியோடைய பயன்பாடு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குமா அப்படின்ற கேட்குறாங்க. நம்பர் டூ ஈகோ. That's possible, but let me tell you another story. Because I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies. But in the end, it sold 2 or 3 million in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. ஸோ அதாவது அம்பர்டோ ஈகோ அப்படின்றவங்கள வந்துட்டு இப்போ பர்டிகுலராக நம்ம மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தனால தான் இந்த பர்டிகுலர் நாவல் ஹிட் ஆச்சு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது மேபி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அம்பர்டோ ஈகோ. அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கன் பப்ளிஷர்கிட்ட அந்த புக்கை கொடுத்து இந்த புக்குக்கு லைக் எவ்வளோ அட்வான்ஸ் தருவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த புக் வாஸ் குட் அண்ட் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு 3000 காப்பீஸ்க்கு மேலே போகாதுப்பா அப்படின்றனால 3000 காப்பீஸ்க்கு மட்டும் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனால் யூஎஸில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து விற்று போச்சு அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறையா புக்ஸ் வந்துட்டு மெடிவல் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி இருந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் புக்கோட சக்ஸஸ்ன்றதே ஒரு மிஸ்ட்ரி தான். இப்போ 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருந்தாலோ இல்லை 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எழுதியிருந்தாலோ கண்டிப்பாக அந்த புக் சக்ஸஸ் ஆகிருக்குமான்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அண்ட் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகிருக்குதுன்ற சொல்கிறாங்க. அண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புக்குன்றதோட சக்ஸஸே இட் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Okay, from here we have some things. So thinking about understanding the text, do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons for your opinion. Okay, I couldn't answer this question actually. Wait a minute. Okay. ஸோ ஓகே, என்னுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்குறாங்க. அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச அம்பர்டோ ஈகோ எந்த ஒரு லைக் அவருடைய பர்சனல் லைஃப்பை நம்ம எதுவும் டுவெல் பண்ணல ரொம்ப அதிகமாக. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் லைக் ஜென்ரலாக நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் பொழுது இஃப் இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் தான் அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி அவங்களே சொல்லுவாங்க. இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஹீ செட் அ ஸ்டோரி அபவுட் ஹிஸ் டிசர்டரேஷன், தட் இஸ் ஹிஸ் எஸ்ஏ ஃபார் கெட்டிங் த டாக்டரேட். அங்கே நடந்த ஒரு ஸ்டோரியை சொல்கிறாங்க. அண்ட் அவங்களோட புக் பப்ளிஷ் பண்ணும்பொழுது ஸோ அந்த இன்டர்வியூவர் எதுவுமே கேட்கல. புக் பப்ளிஷ் பண்ணும்பொழுது என்ன டைம் நடந்துச்சுன்ற மாதிரிலாம் எதுவும் கேட்கல. ஆனால் அவங்களே வந்துட்டு புக் பப்ளிஷ் ஆகும்போது என்ன நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டில் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலி வி ஓன்ட் ஷேர் அவர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இஃப் வி டோன்ட் லைக் இட். ஆனால் இங்கே இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் அம்பர்டோ ஈகோ ஹீஸ் லைக்கிங் ஸோ தட் ஹீ இஸ் ஏபிள் டு ஷேர் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ அதனால தான் ஐ திங்க் ஹீ லைக்ஸ் பீயிங் இன்டர்வியூட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஹவு டஸ் ஈகோ ஃபைண்ட் த டைம் டு ரைட் ஸோ மச்? அதாவது நிறைய எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு எப்படி டைம் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஸோ அவங்க பேசிக்கலி நிறையா எழுதுறதுன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் he is writing mostly about based upon same principles. The physical principle he is having certain ethics he follows. அதாவது சில எத்திக்ஸை பேஸ் பண்ணியும் சில ஃபிசிக்கல் பிரின்சிபல்ஸை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே தான் வந்துட்டு he is writing a lot of narratives. And more importantly, all his stories are based on a narrative aspect. So for example, he writes an essay or he writes a children's book, he writes an academic book. It will be a narrative one. It will be certainly it will be it will have certain philosophies in it. But children's essay he is writing about non-violence and he is writing about peace. So இந்த மாதிரி சில முக்கியமான basic aspects வச்சு he is writing every other literary works. I think that's one thing that gives him time. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். So Eco is a university professor. He finds so much time to write in the empty spaces. Okay. So okay, fine. So இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு we talked about the empty spaces இல்லையா. ஸோ அதாவது அம்பர்டோ ஈகோ பொறுத்த வரைக்கும் empty spaces he termed it as interstices. ஸோ இன்டர்ஸ்டீசஸில் வந்துட்டு லைக் லெட்ஸ் சே இப்போ அவங்கள வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு சில பேருக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுற சமயத்தில் he can write something. அதாவது he is making his time productive. We are talking about time management here as well. I think writing these might work. I think the first point which I said it won't work. I don't think they wouldn't give us mark.
and the interstices பற்றி பேசுறது will be more important. What was distinctive about Eco's academic writing skill? ஸோ ஒரு அகாடமிக் ரைட்டிங் ஸ்கில்லில் என்ன ஒரு வித்தியாசமான விஷயமா இருந்தது அப்படின்னா, ஜென்ரலாக ஸ்காலர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபால்ஸ் ஹைப்போதீசிஸ் எழுதி அதோட ரீசன் கண்டுபிடிச்சி கரெக்டான ஹைப்போதீசிஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தியரம் கொண்டு வந்துட்டு அண்ட் தென் கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அம்பர்டோ ஈகோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, he takes the readers to the journey of the research, quoting all the trials and errors to reach a conclusion. And his narrative style writing made him distinctive. So that's it. So what did Umberto Eco consider himself as a novelist first or an academic scholar? So Umberto Eco பொறுத்த வரைக்கும் he finds himself as a academic scholar because he is with the academic community for almost 6 days in a week. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அவங்க வந்துட்டு அகாடமிக் கான்ஃபரன்சஸ் தான் வந்து ஒரு வாரத்தில் அகாடமிக் கான்ஃபரன்சஸ் அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க, அதில் தான் டைம் அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க ரேதர் தான் ரைட்டிங் நாவல்ஸ். ஏன்னா நாவல்ஸ் எழுதுறதுக்கு இஸ் கிவிங் ஹிஸ் டைம் ஓன்லி ஆன் சண்டேஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆஃப் த நாவல் த நேம் ஆஃப் த ரோஸ்? ஸோ த நேம் ஆஃப் த ரோஸ் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் புக் வந்துட்டு அதோட சக்ஸஸ் பற்றி நம்ம சொல்ல முடியாது. It was a mystery actually. The success is still remaining a mystery. But the name of the rose, it was a detective narrative which contained metaphysics, medieval history and theology. So it targeted the audience that is not interested in an easy experience. ஸோ அதாவது ஈஸி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஒரு டைப் ஆஃப் ஆடியன்ஸை தான் வந்து அவங்க டார்கெட் பண்ணியிருந்தால் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் தென் த சக்ஸஸ் வாஸ் ரிமைனிங் அ மிஸ்ட்ரி. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் இட் வாஸ் ரிட்டன் 10 years லேட்டர் ஆர் 10 years பிஃபோர் இட் வுடன்ட் ஹாவ் பீன் அ குட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஜேர்னி அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, வி ஹாவ் சர்டன் ரைட்டிங் பார்ட் things to do something. Yeah, so that's the story and we have 15 minutes to go for this particular session. So let me just check with the interview. Edu Mantra. So this particular website called Edu Mantra, it has got a lot of questions. I think that's more than sufficient. And it has also given the theme in a more descriptive way, and I find it useful as well. Before that,
Sorry for the delay, guys. Okay, this thing, it's actually, I think we are seeing the interview. Abbe, I thought it was in. My god. This thing's becoming crazy. Interview class 12 Edu Mantra. Okay, I think watching certain previous year questions might help us as well. But why am I not getting this? They've given the index, but I don't want the index, bro. Narakantaharam Shruti Jasa Namadevi Kandam Okay, fine. Let's see certain previous year questions that would help. So, why did Umberto Eco prefer himself to be called as an academician? So, despite achieving fame as a novelist, Eco preferred to associate himself with the academic community because his non-fictional work occupied him for the first 50 years of his life. And also, he wrote his first novel at the age of around 50, identifying himself more with the academic community and resorts to writing fiction only when he is not pursuing some scholarly work. அதாவது அம்பட்டோ ஈக்கோ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாவலிஸ்டாக அவர் வந்துட்டு தோ ஹி ரைஸ்ட் டு ஃபேம் all his days or most of the days in his week he's associating himself only with the academic community and not with certain pen paper pen guys club or community or whatever it is, writers club or something like that. And he's writing his novels only on his Sundays, which means that only on his free times. So why do most celebrity writers despise being interviewed? So basically, like celebrity writers are despised being interviewed, and then we'll write a few of the examples like V.S. Naipaul, Rudyard Kipling, Lewis Carroll, H.G. Wells, and something like that. And what was unique and distinctive about Eco's academic writing skill? I think we saw it now. State the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose. I think we saw that as well. Name of the Rose deals with the medieval history. What is responsible for the novel's success? Merely one factor. Many other novels dealt with medieval history but did not achieve much success. Its success is more attributed to the timing of its publication, its narrative style, detective yarn, and also the fact that it delves into the metaphysics and the theology along with medieval history. What did the publisher think of The Name of the Rose? The American publisher of The Name of the Rose loved and liked the novel but did not expect to sell more than 3,000 copies. No one goes to a cathedral or studies Latin in America, so it was really difficult to sell such a novel there. But the publisher was proved wrong as 2 or 3 million copies of the novel were sold in America. So what drawbacks? Interviews have been pointed out by Lewis Carroll. Lewis Carroll considers interview as an unwarranted intrusion that is immoral and an offense against a person. He shunned interviews for fear of being projected as larger than lives. His vehement refusal for interviews enabled him to keep his fans as well as interviews at an arm's length. Okay, fine. So why do most celebrity writers hate being interviewed? Most of the celebrity writers shun interviews as they feel that interviews leave a disparaging effect on their personalities. So basically, it leaves certain amount of disparaging effect, and they consider this as them as an encroachment on their privacy. So writers like V.S. Naipaul feel they are being wounded by interviews and thus losing a part of themselves. So how did Lewis Carroll react to the interviews? Or what was Lewis Carroll's attitude towards being interviewed? Lewis Carroll shunned interviews for the fear of being projected as larger than life. He vehemently refused to give interviews and kept his fans, acquaintances, and interviewers at an arm's length. This gives him a great sense of satisfaction. So answer the following in 120 to 150 words. What made the American publisher think the novel The Name of the Rose won't sell in America? What actually happened, or what was the secret of its success? Or what is the reason for the huge success of the novel? So the American publisher believed that the people like trash, whereas The Name of the Rose dwelled into metaphysics, theology, medieval history, and people do not like these difficult reading experiences. Though his novel, which sold between 10 to 15 million copies, Umberto Eco reached only a small percentage of readers. But according to him, those kind of readers
who do not want an easy experience, or at least do not always want this. Umberto Eco cannot categorically state the reason for the huge success of the novel, The Name of the Rose. He himself refers to its success as a mystery. He feels this detective story that delved into metaphysics, theology, and medieval history interested the readers as it was written at the most appropriate time. Had it been written a decade earlier or later, it would not have been so successful. The way the book stormed the literary world once it was out surprised everyone. Even though it contained somewhat heavy reading, the book attracted a mass audience and Eco became famous as a novelist rather than an academic scholar. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம அம்பர்டோ ஈக்கோ ஏன் வந்துட்டு ஹியூஜ் நாவலோட சக்ஸஸ் வந்துட்டு அதோட காரணம் என்ன இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீல் ஹேவ் டு கிவ் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த நாவல். ஸோ அமெரிக்கன் பப்ளிஷரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் புக் வந்துட்டு தோ இட் வாஸ் நைஸ் ஃபார் ஹர், ஷீ தாட் இட் வுட் செல் ஒன்லி அபவுட் 3000 காப்பீஸ், பட் இட் சோல்ட் அபவுட் 10 to 15 million காப்பீஸ். ஸோ இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் அ டிடெக்டிவ் yarn which included metaphysics, theology and medieval history, and most of the people, though they do not like a heavy reading experience, they found themselves attracted toward this particular book. ஸோ இதோட ஹியூஜ் சக்ஸஸுக்கான முக்கியமான காரணத்தை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இதுக்கான காரணம் அப்படின்றது லைக் எக்ஸாக்ட் காரணம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அதோட டைமிங் அப்படின்றது தான். ஸோ ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியோ இல்லை 10 வருஷம் அப்புறமும் இந்த பர்டிகுலர் புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அது கிடச்சிருக்குமான்னு தெரியாது. ஸோ என்னதான் அதுக்கான ஹெவி ரீடிங் அப்படின்றத டிமாண்ட் பண்ணாலும் இந்த புக் அப்படின்றது இட் அட்ராக்டட் அ மாஸ் ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஈகோ பிகம் ஃபேமஸ் நாவலிஸ்ட் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் அம்பர்டோ ஈகோ? Does he like being interviewed? Give research and support. So unlike various other celebrities who experiences a strong dislike for the interviews and consider it as an encroachment upon the privacy, Umberto Eco seems to kind of enjoy giving interviews, considering the spirit manner in which he answers the questions to put forth to him by the interviewer Mukund Padmanabhan. Kudos to the interviewer as well. Eco readily and truthfully answers all the questions in the most humble and sincere manner, dwelling into details, thus revealing the fact that he actually does not mind sharing his experiences with others. At no point does he display any kind of haste to wind up the interview. In fact, he explicitly answers all the questions that Padmanabhan asks him, giving the interviewer a feeling of warmth and being well. ஸோ அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் மற்றவங்கள மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஸ்லைக் இல்லாமல் அவங்களோட அப்ரோச்சை வந்துட்டு லைக் ஹி வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ஜாயிங் and the way he answered in a very more spirited manner அப்படின்றது வந்து it shows that he does like being interviewed. ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கொஷினுக்குமே ரொம்ப ஒரு ஹம்பிளாக, ஹானஸ்டாக, சின்சியராக மற்றும் உண்மையாக ஆன்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ he himself was delving into the details and he was revealing the fact and he didn't like interviewer வந்துட்டு he didn't ask him deep diving questions but he himself was dwelling into the details அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ரீசன். அண்ட் he did not display any kind of a haste to wind up the interview. எந்த இடத்துலையும் அவங்க வந்து இன்டர்வியூ கம்ப்ளீட் பண்ணலான்ற மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே சொல்லலை. அண்ட் எந்த கொஷினை கொடுத்தாலுமே அவங்க வந்துட்டு he was very happy to get answering it அப்படின்றது தான் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம். So why did Umberto Eco start writing novels and when? So basically he was essentially an academician, pursued his scholarly pursuits through academic writing, wrote about 40 non-fictions. As he himself says, he became a novelist by an accident. That was the reason he started writing novels at the age of almost 50. So what does Eco say about the huge success of the novel? So basically Eco considers himself as a university professor who writes novels only on Sundays. He's not even very sure about any single reason for the huge success of the novel. ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாவலோட சக்ஸஸ்க்குன்னு நம்ம எதுவுமே ரீசன் சொல்லிட முடியாது. ஸோ அந்த நாவலோடைய குவாலிட்டிஸை பற்றிலாம் எழுதிட்டு ஃபைனலாக இது ஒரு முக்கியமான ரீசனாக என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா the time at which it was released அப்படின்றது தான். ஸோ the novel is quite a heavy reading experience, attract a mass audience. So what impression do you form about Umberto Eco as a scholar and a writer on the basis of the interview? ஸோ பேசிக்கலி Umberto Ecoன்றவர் அவருடைய எழுத்து வந்து இட் வாஸ் நரேட்டிவ் டைப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அதாவது ஒரு ஸ்டோரி கைண்ட் ஆஃப் திங்கில் வந்து எழுதுகிறாரு, அதாவது சீன் பை சீனாக என்ன நடக்குதுன்ற மாதிரி. ஸோ ரெகுலர் அகாடமிஷியன்ஸோடைய பார்வையில் இட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ரெகுலர் அகாடமிஷியன்ஸோட ஸ்டைல் வந்துட்டு இட் வாஸ் டீபர்சனலைஸ்ட், அதாவது பர்சனலாக இல்லாமல் ஒரு ரஃபாக ராவாக ட்ரை போரிங்காக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் இஸ் ஸ்காலர்லி ஒர்க் ஹேஸ் அ சர்டன் பிளேஃபுல் அண்ட் பர்சனல் குவாலிட்டி.
ஸோ அது ஒரு பிளேஃபுல்லாக இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இட் வாஸ் பர்சனலைஸ்ட் as well. He pursued his philosophical interest through his academic work and novels. அதாவது அவங்களோட philosophical interest அப்படின்றதையும் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது மேலும் ஒரு கூடுதலான பலம். ஸோ he also wrote books for children on non-violence. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அவங்களோட ஆக்சுவல் ரைட்டிங் ஸ்டைல். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் there is a lot to be written. Umberto Eco, professor at the University of Bologna in Italy and an authority on semiotics, the study of science. He is also a well-known novelist. His scholarly works include academic texts, essays, children books, newspaper articles, pursues his philosophical interest through his academic writings. In spite of having reached the zenith of the intellectually, the Eco is a humble and modest scholar. He brushes aside compliments and never boasts about his achievements. He is keen to share his experiences with others and shares the secret of accomplishing so much work by revealing the fact that he makes use of time gaps between. So அதாவது he's keen on sharing his experiences, that's one point. He brushes aside the compliments, that's another point. And he never boasts of his achievements. And then also the fact that he's making use of the gaps between different pieces of work is also a better point. And Eco follows an informal and playful style of writing with a narrative. Even his research work has the quality of creating narrative style, and it was informative as well as interesting for reading. And we have two more questions to go. Eco's academic work has certain playful and personal quality. So I think the same thing. They have been asking the same questions. And Umberto Eco is an academic as well as a famous novelist. We'll have to comment about it, which means that we'll have to write about how he is an academician, how he turned into an accidental novelist, and how his novel came to reached its success, though it was a mysterious success, and how he himself wants to be on the point of we can add it if we want it. And yeah, and we can like derive of why he becomes novelist by experiences by sharing his experiences of writing every other literary forms in a narrative play, which helps him become a novelist. Though it was very late, he thought novels were satisfactory things to be noted off அப்படின்றதான் சொல்கிறாங்க. And then why do some celebrity writers not like being interviewed? So they see themselves as victims. They despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. Feel it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்குல்ல. ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு கருத்து தான் இங்கேயும் வைக்கிறாங்க. ஸோ விஎஸ் நாய்பால் பற்றி நம்ம எழுதணும். He says that some people are wounded. லூயிஸ் கேரோல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா just a horror for the interviewer and never consented to be interviewed. And Rudyard Kipling expressed an even more contemporary attitude towards the interviewer. And yeah, so these are the questions. And yes, that's all about the interview. Must know question and answer. So wait a minute, let me just check what they've given. Given certain MCQ, cancer, MCQ type of questions over here, and then I think they have given only this. Yeah, and there is certain questions. Fine. I'm not getting much deeper into this chapter. It's time to get into the next chapter. Let's get started with the 8th chapter according to our sequence. I'm going into 8th. Yes. What is the 8th chapter about? Going places. Oh my god. Fine. Think it would work for me. I'm not sure. I feel it's going to be a bit longer as well. So let me just have the explanation in hand. Going places. Class 12. Summary. 1 minute.
resuming our work now. இப்போ வந்துட்டு நம்ம கோயிங் பிளேசஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபைனல் சாப்டர் ஆஃப் த ஃப்ளமிங்கோ பார்க்க போகிறோம். Don't get worried because we are going in a different sequence now. Let's just see the explanation. So let's see the theme. The short story Going Places explores the hopes and desires of young people as well as the anguish of broken dreams and unfulfilled promises. ஸோ அதாவது இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் நம்ம வந்துட்டு சின்ன அதாவது ரொம்ப யங்கர் பீப்புளோடைய அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் ஆசைகள் இதை பற்றிய விஷயங்களும் அண்ட் எப்படி அவங்களோட கனவுகள்லாம் நிறைவேறாமல் போகுது, அவங்களுடைய லைக் சத்தியங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி பூர்த்தி அடையாமல் ஆகுறது அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி லைக் we are going to have certain type of discussion about it. Along with the teenage fantasizing and hero worship, it deals with the intricacies of human relationship. Intricacies, I think it means that fine, okay. So this story's central theme is hero worship and teenage fantasies. Teenagers often have irrational expectations, especially if their families are struggling. This is due to the fact that a young person's socio-economic background has a significant impact on the job they choose to pursue. அதாவது இந்த பர்டிகுலர் சாப்டருடைய முக்கியமான அங்கம் என்னதுன்னா ஹீரோ வர்ஷிப் அண்ட் டீனேஜ் ஃபேண்டசிஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ டீனேஜர்ஸ் அப்படின்றவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். என்ன தான் அவங்க அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்க ஃபேமிலிஸோடைய நிலைமை எப்படி இருக்கோ அந்த பேசிஸில் பார்க்கும்பொழுது இதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா யங் பர்சனோட சோஷியோ, அதாவது ஒரு இளமையான ஒரு பருவத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு நபராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய சோஷியோ எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றது இட் ஹேஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் ஆன் த வாட் த ஜாப் தே டூ. அதாவது அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்றது அவங்களுடைய எக்கனாமிக்கலி அவங்களுடைய பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது பேசிஸில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. இஃப் த ஃபேண்டசி இஸ் டூ ஃபார் ஃபெச்ட் ஃபார் அ பர்சன் இட் மைட் ரிசல்ட் இன் மிசரி. We see the main character as building castles in their air, which is pointless activity. So the main character வந்துட்டு we see him as building castles in the air, which is a pointless activity. Okay, fine. அதாவது காற்றுலேயே வந்துட்டு கோட்டைகள் கட்டுற ஒரு நபர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க, which means that the one who lives in kind of imagination அப்படின்றது தான் இந்த கருத்து. ஸோ கோயிங் பிளேசஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். The story revolves around the teenage girl Sophie, her family and friends. She is a daydreamer who is always lost in her dreams of becoming rich and sophisticated, though in reality she is a worker at a biscuit factory. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம வந்துட்டு சோஃபி அப்படின்ற ஒரு பகல் கனவு காண்ற ஒரு நபரை பற்றி தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரி ரிவால்வ் ஆகுது. அவங்க வந்து ஷீ இஸ் அ டீனேஜ் கேர்ள். அவங்க வந்துட்டு ஷீ இஸ் ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் ரிச், அதாவது ரொம்ப ஒரு பணக்கார பொண்ணாக மாறணும், வெல்த்தியஸ்ட் பர்சனாக மாறணும் அண்ட் சஃபஸ்டிகேட்டடாக வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரிஜினலாக அவங்க வந்து ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரி. The story suddenly twists up when Sophie makes a wild imagination of meeting Danny Casey, a famous footballer. She also makes a story in front of her brother that Casey will come to meet her on a fixed day as per a promise he made to her. ஸோ அவங்களுடைய கற்பனை அளவு எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் போயிடுச்சுன்னா டேனி கேசின்ற ஃபுட்பாலரே வந்து என்னை மீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கான்ற மாதிரியான அளவுக்கு அவங்க லைக் ஷீ இஸ் போஸ்டிங் அப்ஸ் லைக் அந்த மாதிரியான இமேஜினேஷன்ஸ்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் we can see the summary actually. Yeah. Sophie and Jansi are two teenagers who are coming back from school. They both work in a biscuit factory. Sophie is lost in her imagination of owning a boutique shop and becoming famous like Mary Quant, a fashion designer. Jansi tells her not to dream big as it requires a lot of money, which they don't have. To this, she replies that she will become an actress, earn a lot, and then own a boutique. Jansi, being a realistic person, does not support her thoughts. On reaching home, Sophie feels choked in that small house which is full of stove steam, looks untidy because of the dirty dishes. Her father is eating and her mother is busy in the kitchen. She goes to meet her elder brother Jeff, who is a trainee mechanic and is busy repairing some motorcycle part. Jeff talks very less about his personal life, which made her imagine of his personal life, which she considers very interesting and wants to be a part of. ஸோ அதாவது பேசிக்கலி சோஃபி அண்ட் ஜான்சி அப்படின்ற ரெண்டு பர்சன் பற்றி பார்க்குறோம். ஸோ சோஃபி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷீ இஸ் அ வெரி இமேஜினரி பர்சன். ஷீ திங்ஸ் அண்ட் ஷீ ட்ரீம்ஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு பொட்டிக் வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஜான்சி வந்துட்டு ஷீ இஸ் அ மோர் ரஃபர் ரியலிஸ்டிக் பர்சன். ரெண்டு பேருமே தே ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ சோஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய கற்பனையிலேயே வந்துட்டு ரொம்ப மூழ்கி போய் ஆழ்ந்து போய் அதிலே தொலைஞ்சு போயிடுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஒரு பொட்டிக் ஷாப் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். பொட்டிக் மீன்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ட்ரெஸ் ஷாப்
அண்ட் மேரி குவெண்ட் மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் ஃபேஷன் டிசைனாக மாற போகிறேன்னு சொல்லும்பொழுது ஜான்சி சொல்கிறாங்க அதுக்கு நிறைய காசு செலவாகும், அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட கிடையாதுன்னு சொல்லும்பொழுது ஓகே அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸாக மாதிரி அதுலேருந்து காசு சம்பாரிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பொட்டிக்கு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஜான்சி வந்து இவங்க சொல்கிற எந்த ஒரு தாட்ஸுக்குமே வந்துட்டு ஒத்து போகிற மாதிரி தெரில, அவங்க வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. அண்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு சோஃபி அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்டவ்வோடைய அந்த ஸ்டீம் லைக் அந்த குக் பண்ணுறதுனால வர அந்த வாயுக்கள் அது எல்லாமே சேர்ந்து அண்ட் தென் ப்ராப்பராக க்ளீனாக இல்லாத ஒரு வீடு, ஒரு டிஷ்ஷஸ்லாம் கழுவாத ஒரு இடம், அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஷீஸ் ஃபீலிங் மோர் ஆஃப் சஃபகேட்டிங் சோக்டு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அவங்க அப்பா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, அவங்க அம்மா வந்து கிச்சனில் பிஸியாக இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க வந்து அவங்களோட எல்டர் பிரதர்னா ஜெஃப் அப்படின்னு பார்க்க போகிறாங்க. ஜெஃப் அப்படின்றவர் யாருன்னா ஹீஸ் எ ட்ரெயினி மெக்கானிக். அண்ட் அவங்க ஏதோ ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் அப்படின்ற சம் பைக்கை வந்துட்டு ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸில் வந்துட்டு ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜெஃப் டாக்ஸ் வெரி லெஸ் அபவுட் ஹிஸ் பர்சனல் லைஃப் விச் மேட் ஹர் இமேஜின் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் லைஃப் விச் ஹீ கன்சிடர்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதாவது ஜெஃப் அப்படின்றவங்க ஒரு பர்சன், அவர் வந்துட்டு அவங்க பர்சனல் லைஃப்பை பற்றி பெருசாக எதுவும் பேச மாட்டாங்க. ஸோ இதன் காரணமாகவே Sophie, who is very imaginary, she's thinking that his personal life would be very interesting and she wants to be a part of it அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன். She shares a secret with him that she met Danny Casey, the famous footballer, in a boutique. Her brother and her father do not believe her, but she tries to make them believe this. She also tells her brother about her date with Casey. Her brother does not believe her but gives her a chance to believe her story. On Saturday, Sophie and her family go to watch a football match as all of them are great fans of football. Their favorite team wins due to a goal made by Casey. All of them feel so overjoyed. When Sophie returns home with her little brother Derek, Jancy questions her about the reality behind her meeting with Danny Casey. Sophie gets angry with her brother because of letting her secret out, but tries to handle the situation and succeeds. She then visits a secret place near a canal to meet her hero Casey, who doesn't show up. She knows that it was just her imagination, but she was so lost in his love that she doesn't want to come out of this. And then she returns back to her home with sadness, but when she comes across the Royce's boutique, she finds again herself lost into the hero street. அதாவது ஸோ அவங்க பிரதர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி டேனி கேசி அப்படின்ற ஃபுட்பாலரை நான் ஒரு பொட்டிக்கில் மீட் பண்ணேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆனால் அவங்க பிரதரோ இல்லை அவங்களோட அப்பா யாருமே அதை நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஸோ ஆனால் அவங்க அவங்க நம்புறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் தராதா சொல்கிறாங்க. அவங்க ஃபேமிலியாக ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்க போகிறாங்க. அண்ட் அதில் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபேவரட் டீம் வந்து வின் பண்ணுது. அது காரணம் வந்துட்டு டேனி கேசி வந்து ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணுறாரு. அண்ட் தென் எல்லாருமே வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா சோஃபிகிட்ட ஜான்சி கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ஸோ ஜான்சி கேட்குறாங்க நீ டேனி கேசியை வந்து பார்க்கலையா, அவங்கள வந்து மீட் பண்ணலையா அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேட்கும் பொழுது சோஃபி அவங்க பிரதர் மேலே ரொம்ப ஆங்கிரியாக ரொம்ப கோவப்பட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அண்ட் எப்படியோ ஜான்சி கிட்டே இருந்தால் அந்த உண்மையை மறைச்சி அவங்க தப்பிச்சு போயிடுறாங்க. ஸோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கெனல் கிட்ட பார்க்கலாம் அவங்க ஹீரோவை அப்படின்னு டேனி கேசியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் கேசி அங்கே வரலை. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஷீ இஸ் பிகமிங் ஷீ இஸ் லாஸ்ட் மோர் இன்டு அவர் இமேஜினேஷன் அண்ட் ஃபைனலி ஷீ இஸ் குடன்ட் ரிட்டன் பேக் வாட் ஷீ இஸ் பீன் டூயிங். அண்டு மறுபடியும் ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவர் வரலன்ற தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப சோகமாகவே வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு பாரமான ஒரு மனசோட. ஆனால் மறுபடியும் அந்த ராய்ஸஸ் பொட்டிக்கில் அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸை தாண்டி போகும்பொழுது மறுபடியும் ஷீ இஸ் லாஸ்ட் இன்டு அவர் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் அ ஹீரோ. ஸோ தட்ஸ் ஸ்டோரி. I think we have a lot of dialogues into the play and it seems like quite a long story. Yeah. Wait a minute. Let me just check how much pages it has. It's about a 9-page story, but that's fine actually. Let's read it one by one. Not a big deal. When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. Jancy, linking her arms with her along the street, looked doubtful. Takes money, Soph, something like that? I'll find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. Well, I'll be a manager then, yes, of course, to begin with it. Till I've got enough, but anyway, I know just how it's all going to look. They wouldn't make you manage a straight off, Soph.
I'll be like Mary Queen, Sophie said. I'll be a natural. I'll be a natural. They'll see it from the start. I'll have the most amazing shop this city has ever seen. Jansi, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. When they reached Sophie's street, Jansi said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible. They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it." ஸோ பேசிக்கலி இப்போது நம்ம சோஃபி மற்றும் ஜான்சி அப்படின்ற ரெண்டு நபர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் கான்வர்சேஷனை பற்றி பேசிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். அதாவது சோஃபி சொல்கிறாங்க, நான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பொட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. என்னது பொட்டிக்கா? அதுக்கு நிறைய காசு தேவைப்படுமே அப்படின்ற மாதிரி சோஃபிக்கிட்ட ஜான்சி சொல்லும்போது, சோஃபி நான் எப்படியோ லைக் அதை நான் எப்படியோ எடுத்துப்பேன், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்டு ஜான்சி சொல்கிறாங்க, ஆனால் அதுக்கான காசு சேகரிக்க உனக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி ஜான்சி சொல்லும் பொழுது, சரி ஓகே அப்போ நான் ஒரு மேனேஜர் ஆகிடுறேன். எஸ், அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எப்படியோ நான் வந்துட்டு மேனேஜர் ஆகி கொஞ்சம் காசை வந்துட்டு மிச்சப்படுத்தி எப்படியோ நான் நினச்சதை எப்படியாவது பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஜான்சி சொல்கிறாங்க, யாரும் உன்னை மேனேஜராக அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆக்கிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. சரி ஓகே அப்போ நான் மேரி குவெண்ட் மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் ஃபேஷன் டிசைனராக மாறிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்டு இந்த சிட்டிலே இருக்கிற ரொம்ப அழகான ஒரு கடையை நான் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஜான்சி அண்டு லைக் ஜான்சி வந்துட்டு ஜான்சிக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு பர்சனாக இருக்கிறாங்க. அண்டு சோஃபியோட இந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ரொம்ப சோகம் அடைகிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சோஃபி சொல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணுது. ஸோ வென் தே ரீச் சோஃபி ஸ்ட்ரீட், சோஃபியோட வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது ஜான்சி சொல்கிறாங்க, ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மாதம்தான் இருக்குது சோஃபி, நீ இந்த நேரத்தில் ரொம்பவே லைக் சென்சிபிளாக இருக்கணும். சென்சிபிள் இன் த சென்ஸ் லைக் பீயிங் மோர் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ், வாட் எவர் ஷீ இஸ் டூயிங் ஷுட் பி டன் ப்ராப்பர்லி. ஸோ தட்ஸ் வாட் சென்சிபிள் மீன்ஸ், எஃபெக்டிவ், சம்திங் லைக் தட். அண்ட் நம்ம கடையிலையும் பெருசாக ஒன்றும் சம்பளம்லாம் தர மாட்டுறாங்க. அண்டு உங்கள் அப்பா கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாருன்னு உனக்கு தெரியும்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கேட்குறேன். ஸோ அப்புறம் மறுபடியும் சொல்லி சொல்கிறாங்க, and an actress, now there's real money in that. Yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, something is a bit sophisticated. And she turned in through the open street door, leaving Jansi standing in the ring. If ever I come into money, I'll buy a boutique. If you ever come into money, you'll buy us a blessed, decent house to live in. Thank you very much. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. She thinks money grows on trees, don't she, Dad? Said little Derek, hanging on the back of his father's chair, their mother's side. Sophie watched her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. So we are having certain difficult words here. Let me just have a look on them. Yes. ஸோ அதாவது என்ன நடக்குதுன்னா, சோஃபி வந்துட்டு சொல்கிறாங்க, நீ இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பாக நடந்துக்கணும், உன்னோட வேலையை சரியாக செய்யணுன்ற மாதிரி சொல்லும் பொழுது, ஓகே அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸாக மாறிடுறேன். ஸோ ஒரு நடிகையாக மாறிட்டேன்னா அவங்க ஒன்றும் பெருசாக வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு நடிகையாக மாறிட்டு ஒரு போட்டிக்கும் வச்சு ரெண்டையுமே நான் என்னால் ரன் பண்ண முடியும், அண்ட் அதுலேருந்து நல்லாவே காசு சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இல்லை அதுவும் இல்லைனா நான் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் ஆகிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு அவங்களோட வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க. அண்ட் சோஃபி சொல்கிறாங்க, நான் கண்டிப்பாக காசு சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு போட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஒரு போட்டிக் வாங்குவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்பொழுது அவங்க வீட்டிலேருந்து யாரோ ஒரு பர்சன் சொல்கிறாங்க, ஸோ நீ எப்போ உனக்கு காசு வருதோ கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டீசெண்டான வீடு ஒன்று வாங்க போகிற அப்படின்ற மாதிரி யாரோ சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அவங்க சோஃபியோட அப்பா ஒரு பைன்றது இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் டிஷ், அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் டிஷ்ஷை சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அவங்களுடைய ஓகே தே ஆர் கிவிங் சர்டன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன்டு தட். அண்டு டெரெக் சொல்கிறான், டெரெக்ன்றவங்க வந்துட்டு ஐ திங்க் ஹீ இஸ் த பிரதர். ஸோ பிரதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸோ அவளை பொறுத்த வரைக்கும் காசு வந்து மரத்தில் காய்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைப்பா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து கேட்குறாங்க. அண்ட் அவங்க அம்மாவும் அதுக்காக அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ stooped over అంటే షోల్డర్ bent forward. Shoulder bent forward.
over the sink and wondered at the incongruity of the delicate. What is incongruity? It means inappropriate. Inappropriate of the delicate bow which fastened her apron strings. Okay. The delicate seeming bow and the crooked back. The evening had already blacked in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Jeff. So basically, there is a description about her house. So let me just read the explanation for the above passage. Sophie's father was eating a shepherd's pie. His face was unclean with dirt and sweat. Her younger brother Derek said to his father that Sophie thought that the money grew in trees. He also felt that she was not realistic. Her mother, who was busy with her work, took a deep breath. Sophie noticed her working in the kitchen. Her mother had stooping shoulders that were bent forward. So basically, அவங்களோட shoulders என்பது it was bent forward. She had tied an apron on her back, which was bent and not in the straight in the right shape. So she was tied an apron on her neck. So அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க delicate bow which fastened her apron strings. Oh my God. Okay. Maybe she looked as so because of the heavy burden of work on her. It was turning dark and the house was full of steam. So which means that the evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove. So அதான் வந்துட்டு it was completely steamன்றதை சொல்ல வராங்க. And cluttered with heavy breathing men. And the kitchen was messed up with the litter. Sophie felt uncomfortable, so she wanted to get up to her brother Jeff. ஓகே ஸோ பேசிக்கலி அவங்களோட வீட்டை பற்றின ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன். அவங்க அப்பா சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு, நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. அவர் முகம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அழுக்காக இருக்குது சாப்பிட்டு. அண்டு ஒரு முகத்தில் வந்துட்டு நிறைய அந்த வேர்வை தன்மை அதிகமாக இருக்கிறது. அண்ட் தென் அவங்க அம்மாவை பார்க்குறாங்க. சோஃபி அவங்களோட அம்மாவை பார்க்கும்போது ஷி வாஸ் பென்ட் ஓவர் த சிங்க் and she wanted அவங்களோட apron strings வந்துட்டு it was inappropriate, it was not in the right face, right direction அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்களோட வீடையும் சுற்றி பார்க்கும்பொழுது it was evening time and like sun was going down and the dark was coming up and the room was steamy from the stove and heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. So basically the things were not done properly and it was piled up அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. And then she went to look for her brother Jeff. So we are getting into the next guy of the story, the Jeff. He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. So tinkering ante I think repairing. Yep. Let me just write that as well. Repairing the part of his motorcycle over some newspaper spread over the carpet. He was 3 years out of school. Okay, so basically he was doing certain work with a motorcycle, which shows that he is a mechanic. He has spread certain parts over the newspapers on the carpet, and yeah, that's what he is doing. He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. So I think apprentice means the one who learns. So I think apprentice, you all might know this term probably. I learnt it from cinema, which means a learner. Yeah, traveling to his work each day to the far side of the city. He was almost grown up now and she suspected areas of his life about which she knew nothing. ஸோ அதாவது அவங்களோட அண்ணன் வந்துட்டு ஒரு 3 வருஷமாகவே லைக் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு போல் அவர் ஒரு மெக்கானிக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்டு சிட்டியோட ஒரு மூலையில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்டு இந்த டைமில் அவர் ஒரு வளர்ந்த ஒரு அடல்ட் மனிதனாக பார்க்கும் பொழுது அவங்கள பற்றின சில விஷயங்கள் வந்து சோஃபிக்கு தெரியலை. அண்ட் அதை பற்றி மிஸ்டர் ஜெஃப்பும் வந்துட்டு எதுவும் சொன்னதில்லை. he said little at all ever voluntarily. ஸோ வாலண்டியராக அவன் சொன்னது ரொம்ப கம்மியான விஷயங்கள் தான். வேர்ட்ஸ் had to be prized out of him like stones out of the ground, and she was jealous of his silence. When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been. ஸோ அதாவது சோஃபி வந்துட்டு என்ன யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இவன் அமைதியாக இருக்கிறதுல
இவன் வேறு ஏதோ ஒரு உலகத்துக்கு போகிறான், அந்த பர்டிகுலர் உலகத்தை நான் இதுவரையும் பார்க்காத ஒரு உலகத்துக்கு போயிட்டுருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு சோஃபி வந்துட்டு ஷீ இஸ் ஹேவிங் தேட் டைப் ஆஃப் அ தாட். ஸோ அதனால் அவங்களுடைய அமைதியை பார்த்து ஷீ இஸ் பிகமிங் மோர் ஆஃப் ஜெலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வெதர் they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. அதாவது அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அது எங்கே இருக்குன்றதே தெரியாது. மேபி இந்த பர்டிகுலர் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த கண்ட்ரியே தாண்டி பல வேறு ஏதாவது ஒரு இடமா இருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். ஆனால் அவளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் இடங்களில் ஒரு ஃபேசினேஷன், ஒரு ஈர்ப்பு ஏன் ஏற்படுதுன்னா அவளுக்கு பேசிக்கலி அது தெரியலை. அண்ட் அந்த இடங்களுக்கு அவளால் போக முடியாதுன்ற காரணத்தினால ஷீ இஸ் பிகமிங் மோர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பெர்ஹாப்ஸ் there were also people, exotic, interesting, people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily, so she longed to know them. ஸோ அதாவது சில நபர்கள் அவனோட கண்டிப்பாக அவனோட லைக் லிங்க்கில் இருப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடு இருப்பாங்க. ஸோ அவன் வந்துட்டு லைக் நம்மக்கிட்ட அவனை பற்றி சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் he might have made certain friends அப்படின்ற மாதிரி அவன் வந்து யோசிக்கிறான். though he was quiet and didn't make new friends easily. ஸோ அவங்களோட பிரதரோட கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, he was a silent person, he doesn't make new friends and he never spoke as well, but it is possible that he got certain friends அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க. அண்ட் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சோஃபி நினைக்கிறான். she wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him. Though their father forbade it and Jeff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young. ஸோ அதாவது அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட பிரதரோட இன்னும் ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்டிங், ஒரு பிரதர்லி ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க. அண்ட் அஃபெக்ஷனை கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்துட்டு கொண்டு வருவோம் அப்படின்றத நினைக்கிறாங்க. அண்ட் சம்டே வந்துட்டு ஜெஃப் சோஃபி அவனோட கூப்பிட்டு போவான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசை வந்து இருக்குது. பட் இந்த எல்லா விஷயங்களுக்குமே வந்துட்டு ஜெஃபோடைய ஃபாதர் அண்ட் ஜெஃப் யாருமே வந்து ஒத்துக்கலை. தேவர் நாட் அலோவிங் இட். forbade அப்படின்னா லைக் they are not allowing it, that's what they're trying to say over here as well. It means prohibit. Yes, forbade means prohibit. And she never thought that too young and she was impatient. So she was impatient as well. அவள் ரொம்ப ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருக்கு அப்படின்றத யோசிக்கிற காரணத்தினால they think that okay fine, so which means she has not attained an age to take an out அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் அவள் வந்து ரொம்பவே இம்பேஷண்ட்டாக இருக்கிறா, which means that she is பொறுமையற்ற இருக்கா. She was conscious of a vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. She saw herself riding there behind Jeff. He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of a cape that flew out behind. There was the sound of applause as the world rose to greet them. So basically in the particular passage உடைய meaning என்னன்றத பார்ப்போம். She was growing impatient and wanted to go outside as she believed that she would be comfortable there just like in her own city. So she imagined herself riding with Jeff, he wearing a shiny black jacket and she wearing a beautiful yellow dress with a stole flying behind her as they would ride his motorcycle. She dreamt that people stood up to welcome her by clapping when she rode with her brother. So basically அவளுக்கு பொறுமையற்ற போகிறா. அவளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நான் வீட்டில் இல்லை நான் என்னோடய ஹோம் டவுனில் எந்த மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டியோடு இருக்கேன்னா அதே மாதிரி தான் நானும் இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவள் யோசிக்கிறாள். ஸோ அவளோட மறுபடியும் அவளோட இமேஜினரி வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிறா. லைக் அவங்க 2 பேரும் பைக்கில் போகிறதாகவும், ஜெஃப் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறதாகவும், அவள் வந்துட்டு ஒரு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறதாகவும், அண்ட் மக்கள் வந்துட்டு எந்திரிச்சு நின்று கிளாப் பண்ணுறதாகவும் மாதிரியான ஒரு லைக் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன்யூஷுவல் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்துட்டு அவளோட மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ ஹீ சாட் ஃப்ரௌனிங் அட் த ஆயிலி காம்பனண்ட். ஃப்ரௌலிங் అంటే அன்னாய்டு. ஓகே, you know what, let's just increase the marker size, it's too small. Yep. At the oily component he cradled in his hands. Cradled means hold, oily component means part.
I don't think that would be required. Hold. In his hands, as though it were a small dumb animal, and he was willing it to speak. ஐ மெட் டேனி கேசி சோஃபி செட். ஸோ அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ரொம்பவே லைக் அவளுடைய திங்ஸ்னால இரிட்டேட் ஆகிடுறாரு. அண்ட் okay, fine. Her brother looked annoyed at the oily part of the motorcycle that he was handling. He was trying to make it work, but all his attempts were wasted. So that basically, he was trying to make a dumb animal speak. That is, he wants to make it work, but he was unsuccessful. அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் லைனில் சொல்ல வராங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் Sophie is saying, I met Danny Casey. He looked around abruptly. Where? In the arcade? Funnily enough, it's never true. I did too. You told Dad? She shook her head, chastened at its unawareness. So I think chastened means humble. At his unawareness that he was always the first to share her secrets. I don't believe it. There I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me. And I looked around, and who should it be but Daniel Casey? Alright, what does he look like? Oh, come on, you know what he looks like. Close to, I mean. Well, he has green eyes, gentle eyes, and he is not so tall as you'd think. She wondered if she should say about his teeth, but decided against it. Their father had wished when he came in, and his face and arms were shiny and pink and smelled of soap. He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chairs into the sofa, and sat down with a grunt. So basically, what's happening at this particular point is that grunt means a low, rough noise. Let me just write that as well. Okay. So while both brother and sister were in the conversation, their father entered the room. He looked clean and shiny as he had taken a bath. So he washed when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap. He switched on his television, sat on his chair after shifting Derek's shoe from his chair to the sofa, and sat down with a grunt. Okay, Sophie met Danny Casey, Jeff said. Sophie wriggled. Wriggled means twist. Sitting at the table, her father turned his head on his thick neck to look at her. His expression was one of disdain. Disdain means disrespect, it seems. It's true, Jeff. Wait a minute. Yeah. It's true, Jeff said. I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently with deep respect to the television, but that was a long time ago. You told us, Jeff said. Casey might be that good someday. Better than that even. He's the best. If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly, a lot of distractions for a youngster in the game these days. He'll be alright. He's with the best team in the country. He is a very young set. Okay, fine. So basically, let's see the explanation. As he sat in his chair, Jeff told him that Sophie met Danny Casey. On hearing this, he turned towards Sophie. He looked at her scornfully because he wouldn't believe her. Jeff clarified it to be true. Then father then told them that he once knew a man who had known Tom Finney a long time ago. Tom Finney was a legendary footballer. He took his name with great respect. Jeff agreed their father had told him this earlier. Moving on. They were discussing football players. Father said that he thought that one day Casey might become as good as Finney. Someone among Jeff and Sophie replied that Casey was better as he was very talented, but their father did not agree. So, okay, you too young for the first team. Okay, but their father did not agree. He said that he was very young and there were so many diversions for a young footballer, he might work hard. Jeff did not agree and said that he was with the best team and the best player too.
Okay. Her father grimaced. Grimaced means angry. Where did you hear that? He told me so. So grimaced means angry. Where did you hear that? He told me so. Meanwhile, Sophie told them the Casey was going to buy a new shop. Her father looked at her angrily and asked her where did she get to know this. He doubted it to be one of her imagination. And her brother, he muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories? She met him in the arcade, Jeff said, and told him how it had been. So her father wondered, okay, her brother interpreted and said that she met him. One of these days, you are getting to talk to yourself into a load of trouble, her father said aggressively. Jeff, no, it's true. Don't you, Jeff? He don't believe you, though he'd like to. So then she tried to justify herself by saying that Jeff knew this and trusted her. Her father replied that he did not believe her, although he wanted to. Okay, fine. So basically, we are talking about Danny Casey, who's a footballer. Where okay, fine. Let's just move on. I'm not getting into this. Think a very huge stanza. It seems. He said. Okay, so yes, huge thing to be read. Let's just read it line by line. The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy, Casey. So basically, Jeff's room was full of pictures of footballers. There was a picture of Casey also, who has been described as a young Irishman with exceptional qualities. So, young prodigy means exceptional qualities. So, promise you will tell no one, Sophie said. Nothing to tell, is there? Promise, Jeff. Dad would murmur me. Only if he thought it was true. Please, Jeff. Christ, Sophie, you're still at school. Casey must have a string of girls. No, he doesn't. How would you know that? He jeered. Jeered means teased, okay. He told me, that's how. As if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quiet. Not as quiet as all that, apparently. It was nothing like that, Jeff. It was me who spoke first. When I saw who it was, I said, excuse me, but aren't you Danny Casey? And he looked sort of surprised and he said, yes, that's right. And I knew it must be him because he had the accent, like when they interviewed him on the television. So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. So then we just talked a bit about the clothes in the Roy's window. He seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then, just as he was going, he said if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would. As if he would ever show up. You do believe me now, don't you? He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it. She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about the clothes. He was tall with a strong dark face, handsome, she thought. It's the unluckiest thing I've ever heard, he said. So basically, what's happening over here? Sophie told her brother another secret of her, but at a condition that he would not tell this to her their dad. His brother did not want to believe her, but listened to her because of her undue stress. She then told him that when she met him, it was she who started the conversation by asking him whether he was Danny Casey. She also asked for an autograph for Little Derek, but as both of them didn't have any pen or paper, he promised to give it in their next meeting. Her brother did not believe this as he was doubtful of what she was saying, so he picked up his jacket and left. Sophie wondered if her brother did not care about his looks, much though he should be doing so because he was tall and handsome. Okay, fine. So that basically, I don't know. I don't want to give a certain description for this particular thing. Moving on from here. On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Jeff, as always, went with his mates higher up.
United won 2-0 and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius. I'm just marking this line, a blend of innocence and Irish genius, going around the two big defenders on the edge of the penalty area, with their father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterwards, Jeff was ecstatic. Ecstatic means joyful, eh? Joyful excitement. I wish he was an Englishman, someone said on the bus. Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. So, ecstatic means joyful excitement. That's what, after all, they've given over here. What's this you have been telling? Jancy said next week. About what? Your Jeff told Frank you met Danny Casey. Okay, basically what's happening is that on the Saturday, her father and two brothers went to see the football match. It was a regular thing for them because they were all huge fans of football. Sophie, direct father stayed near the goal. Jeff went up higher. Team United won the match with the score of 2-0. Second goal was made with Cassie and he did it with such a perfection. Everyone was happy. Sophie was so happy, then she glowed and Jeff was excited. So when father went to the pub and after the match and she brought her brother Derek back home. Derek told his mother that this time Ireland would win the World Cup. So what's this you have been telling? Jancy said next week. What about what? Your Jeff told our Frank you met Danny Casey. This wasn't an inquisition, just Jancy being nosy. But Sophie was startled. So nosy means curious, startled means sudden shock. Oh, that? Jancy frowned, sensing she was covering. Yes, that. Frowned ante angry. Yes, that. So that's how her reaction should have been, probably. Frowned means angry, grims means angry, sensing she was covering. Yes, that. Well, yes, I did. You never did, Jancy exclaimed. Sophie glared at the ground. Damn the Jeff. This was a Jeff thing, not a Jancy thing. It was meant to be something special just between them. Something secret. It wasn't a Jancy kind of thing at all. Tell gawky Jancy something like that and then the whole neighborhood would get to know. Damn the Jeff. Was nothing scracked? So gawky means graceless, it seems. Cocky, gawky. Fine. Okay, it's a secret meant to be. Okay, I'll keep a secret. Okay, fine. So basically what's happening over here is that Sophie was inquired by Jancy as to what was she telling everywhere. Sophie surprisingly asked her the reason for her asking this question. She then told her brother that her brother Jeff told that Jancy's brother Frank that Sophie had met Danny Casey. Sophie got angry because she had never thought that her brother would disclose her secret. She was worried because Jancy had the habit of sharing secrets with the whole neighborhood, which she didn't want to happen. Sophie got angry with Jeff's behavior. It's a secret meant to be. I'll keep a secret, Soph. You know that. I wasn't going to tell anyone. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. Chansey blinked. A row? I would have thought he would be chuffled as anything. So basically, row means so much noise, it seems here. Where is row? So much noise. He would be chuffed as anything. Chuffed means cheerful. She realized then that Jancy did not know about the date bit. Jeff had not told about that. She breathed more easily. So Jeff had not let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be sacred. Okay. So, wait a minute. Fine. She realized then that Jancy didn't know about the date, but Jeff hadn't told about that. She breathed more easily, so Jeff had not let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be sacred. It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we didn't have any paper or a pen, so it was no good. How much had Jeff said? Jesus, I wish I had been there. Of course, my dad didn't want to believe it. You know what a misery he is. But the last thing I need is quiz. Quiz, what the quiz mean? Queues, Queues, okay, fine. I'm sorry. I need is queues of people around our house.
asking him, "What's all this about, Danny Casey?" He'd murmur me, "And you know how my mum gets when there's a row." Jansi said, "Hush, you can trust me, Soph, you know that." So that's how it's going now. So Sophie explained to Jansi that this was a secret and she didn't want anyone to share it because the people would line up outside the house and ask about this. Her dad would kill her on this. Jansi got surprised to hear this. She said that she thought that her father would be happy to hear this. But Sophie told her that it was not so and the continuous noise of the neighbors could disturb their mom too. She realized that Jansi was not aware of each and everything, so she felt happy that her brother did keep some secret that was sacred. She then told her that she had met him and asked for an autograph but couldn't get it because of a lack of pen and paper. She even tells Jansi that her dad did not believe her. Jansi promised to keep her secret. Okay, fine. So Jansi is promising to keep the secret, it seems, and we have 2 more pages to go. After dark, she walked by the canal along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water. Wharf means dock, it seems. Canal means a waterway. Now what? Let's just write both. Waterway, dock. And the unceasing drone. Unceasing means the one which doesn't stop. The unceasing drone of the city was muffled and distant. So muffled means messed up, it seems. It was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm. Solitary elm means a single tree. Solitary elm. Solid means single. Single tree. Where lovers sometimes came. She sat down to wait. It was the perfect place. She had always thought so for a meeting of this kind. For those who wished not to be observed, she knew he would approve. So, what's happening over here? For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming out. So, what's happening over here? After it was dark, Sophie went through a sheltered path along a waterway. So now the scene is going towards a waterway. So it was far away from the noisy city. She used to play here as a child. She sat on a wooden bench which was under a long elm tree. According to her, it was the perfect place for the lovers to meet. So sat there and started waiting for Casey. She got lost in her imagination of Casey coming out to meeting her. After a while, she realized that he was not coming and it was just her imagination. So then that's what's happening over here. Here I said, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. I feel the pangs of doubt stirring inside me. Pangs means sharp pain, it seems. Sharp pain. I watch for him, but still there is no sign of him. I remember Jeff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. I wonder what will I do? What can I tell them of now if he doesn't come? But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. How can I help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent. This knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. Despondent means disheartened. Okay, fine. Disheartened. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா சோஃபி வந்துட்டு ஒரு கெனால் கிட்ட போகிறாங்க. அந்த கெனாலில் பக்கத்தில் ஒரு மரம், ஒரே ஒரு பெரிய மரம் ஒன்று இருக்குது. அண்ட் ஷீ இஸ் திங்கிங் that would be the best place for lovers to meet. ஃபைன். ஸோ அவங்க உட்காந்து வெயிட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் ஷீ திங்ஸ் தட் யாரும் பார்க்காம இருந்தால் இட் வுட் பி பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. சில நேரத்துக்கு அவங்க யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க, அவங்களோட இமேஜினேஷனில் மூழ்கிடுறாங்க. லைக் டேனி கேசி வந்துட்டு அந்த ஷேடோலேருந்து வெளியே வர மாதிரியான ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்டை பற்றின ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிக்கிறாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நேரம் போனதுக்கப்புறம் அவன் வராமல் போயிட்டான் என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க.
ஸோ அவங்க இப்போ அங்கேயே உட்காராங்க அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல. ஸோ தட் சென்சிங் த டைம் பாஸ். ஸோ அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு டவுட்ஸ் அப்படின்றதும் வர ஆரம்பிக்குது. அவங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது, லைக் வெதர் ஹி வுட் கம் ஆர் நாட். அண்ட் டைம் வாஸ் பாசிங் பை தட் டைம். ஐ வாட்ச் ஹிம் ஃபார் ஹிம், பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் நோ சைன் ஆஃப் ஹிம். ஸோ அவன் வருவானா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் அவன் வர மாதிரி எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லை. ஸோ ஜெஃப் வந்து சொன்னாங்க, ஜெஃப் சொன்ன மாதிரி ஹி வுட் நெவர் கம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் வருது. அண்ட் அதே மாதிரி அவள் சொன்ன யாருமே நம்பலை அப்படின்றது அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அவங்க யோசிக்கிறாங்க, இப்போ அவன் வரலைன்னா என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்ல போகிறேன். அண்ட் பட் we know that how it was. How can you help what people choose to believe? அதாவது மற்றவங்க என்ன யோசிப்பாங்க, மற்றவங்க என்ன நம்புவாங்கன்றது நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும். அவங்களோட நம்பிக்கைன்றது அவங்கள பொறுத்து தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவளே வந்து ரொம்ப இமேஜினேஷன்லேயே மூழ்கி தள்ளி பேசி தள்ளுறா. பட் ஆல் த சேம் இட் மேக்ஸ் மீ டிஸ்பாண்டட். ஸோ அவங்கள வந்து ரொம்ப மனமுடைய வைக்கிது தட் அவன் கண்டிப்பாக வரமாட்டான் அப்படின்றதும். அண்ட் அதே சமயத்தில் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவளை பார்த்து சந்தேகப்படுறது தப்பு இல்லைன்றது ஆகிடுமோ அப்படின்றத நினச்சி அவங்க வந்து பயப்படுறாங்க. நோயிங் தட் ஐ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு ஷோ தெம் தே ஆர் ராங் டு டவுட் மீ. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஷீ இஸ் பிகமிங் டிஸ்ஹார்ட்டன்ட். So she waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. So resignation means leaving. So all this way very painful and she wanted to leave now. So basically she wants to leave now. Now I have become sad, she thought, and it is a hard burden to carry. This sadness, sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. They of course will doubt me, as they will always doubt me, but I will have to hold up my head, remembering how it was. Already I envisage the slow walk home and Jeff's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny, and then he'll fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me. It's a hard thing, this sadness. Okay, fine. She climbed the crumbling steps to the street. Crumbling means broken. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. So Sophie became sad. She felt it would be tough to bear the burden that Danny didn't come to meet her. She had been waiting for him, though she knew that he would never come. She would also worried about how people would doubt her and disbelieve on what she said. She also thought that Jeff would beat hard against the door on knowing that Danny didn't come to meet her. So she is quite sad now. As she was walking back to her home, she saw her father's bicycle in front of the pub. She felt that happy that she would not have to face her father on reaching home. Excuse me, but aren't you Dan Casey? Coming to the arcade, she pictured him again outside the Rolls-Royce. He turns, reddening slightly. Reddening means blushing. Blushing ante emira? What do you find? Blush Hindi. Yes, that's right. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you're great. Oh, well, now, that's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled. Freckled means pale brown spot on the skin. Brown spot on skin. And turns upward slightly. When he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. They seem gentle, almost afraid, like a gazelles. Gazelles means an Asian African antelope. I think antelope means anteater. I'm not sure. Let me just check what an antelope is. I think it's an anteater. Yes, it is. That's an animal, but it's not an anteater, but it looks like a deer. An Asian African antelope, that is. That's what we have seen. Okay, fine.
and you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back to find them slightly breathless. So basically, when Sophie was returning to her home, she passed through the Royce's boutique. She again imagined meeting Danny Casey. She again tried to initiate a talk with him by asking if he was Danny Casey and also asked for an autograph. And and he says, I don't seem to have a pen at all. You realize you didn't have either. My brothers will be very sorry, you say. And afterwards, you wait there alone in the arcade for a long while, standing where he stood, remembering the soft, melodious voice, the shimmer of the green eyes, no taller than you, no older than you, the prodigy, the innocent genius, the great Granny Casey. And she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders. Lumbering means moving in an awkward way. Heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of the excellent approbation. Approbation means approval, it seems. Approval. And then exultant means overjoyed. Overjoyed. Thunderous eruption. Momentarily, briefly. Lumbering defenders. Moving in an awkward way. Fine. So if we are entering the final part, so basically she describes his size, the voice, the innocence, the genius. Imagine took her to the football match she had watched with her family last Saturday. She imagined of Danny Casey striking the goal in such a heroic way that she felt explosion on the football ground. She felt so overjoyed with the winning of the United team and with the heroic performance of Danny Casey. So we are having certain questions on uh, talking about the text, understanding the text, working with words, and then yes, you know what? Let's get into learn CBSE. Yes, I do mantra. Vinashanayaka Shadayantrayaka Shadayantra. So another temperament of Sufi Swagger. Going places. I don't know why these title this place. I do mantra. No, I don't want the summary, but I want the important stuff questions. Abey, everything was in one place, right? Where is that particular website? Just check it once. I've given the summary. Okay, fine. Let's go with this as well. What's big deal? Yeah. Summary of going places. So going places story written by A.R. Barton. So that's the important part. Discusses teenagers and their dreams. Far from real world, the teenage period is all. Sorry for the inconvenience. About the desire to reach the sky. Oh my god. Shall I do now? Wait a minute.
Damn. Okay. So, damn the Jeff. This was a Jeff thing, not a Chansey thing. Okay, so why did Sophie say so? Sophie made up a story about meeting Danny Casey to impress Jeff, who really liked a football star, thought her brother would keep it a secret. But when Jeff told Nosy Jancy, Sophie got upset because she knew Jancy would tell everyone in the neighborhood. Why did Sophie like her brother Jeff more than any other person? Sophie trusted her brother Jeff the most. He was the only person who would listen to her dreams and keep all her secrets safe. Why did not Sophie want to? She was the most trustworthy person and the only person who would listen to her and keeps all her three secrets properly. Why did not Sophie want Jancy to know about her story with Dan? So Jancy informed Sophie that Jeff had shared the news about Sophie's upcoming meeting with Danny Case. Sophie felt upset with Jeff for revealing this information. Because she wanted it to remain a secret, she thought that Jancy was too curious and now everyone in the neighborhood would find out about her meeting. So that's why she didn't want Jancy to know about her story with Danny. And what did Sophie tell Jeff about her meeting with Danny Casey? So Sophie informed Jeff that she had encountered Danny Casey, the remarkable soccer player, while she was admiring the clothing displayed in a store window. Casey approached and stood next to her. Jeff had doubts about her story. Sophie then added that Casey had kind green eyes and was not very tall. ஸோ அதை பேசிக்கலி அவங்க டேனி கேசியை பார்த்ததாக ஜெஃப் கிட்ட சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன மாதிரியான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்க ராய்ஸஸ் பொட்டிக்கில் போயிட்டு அந்த க்ளோதிங் டிஸ்பிளேயை பற்றி நல்லா அதை பார்த்து வியந்துக்கிட்டு இருந்த பொழுது கேசி அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அவங்க பக்கத்தில் நின்றது மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஜெஃப் அவங்க சொன்னதை நம்புறதாக இல்லை, ஹி ஹேட் சர்டன் டவுட்ஸ். அண்ட் தென் சோஃபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேசி வந்து ரொம்ப ஒரு அன்பானவர், ஹி ஹேட் அ க்ரீன் ஐஸ் அண்ட் வாஸ் நாட் வெரி டால் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வை டிட் நாட் சோஃபி வாண்ட் ஜான்சி டு நோ அபவுட் த ஸ்டோரி ஆஃப் டானி? Because she knew Jancy would like to tell stories to everyone in town. Sophie had created this story just for her family and she didn't want it to become a big topic. Did Jeff keep his promise to Sophie? How do you know? So, no, Jeff did not do what he said he would for Sophie. He shared Sophie's secret with Frank, who is Jancy's brother. Then Frank told Jancy about it. We can tell this happened because Jancy asked Sophie about her meeting with the football player Danny Casey. Sophie was surprised that Jancy knew about the meeting. Okay, so basically Frank வந்துட்டு ஜான்சி கிட்ட சொல்கிறாரு. ஸோ we can tell this happened because Jancy asked Sophie about the meeting. Okay. So which was the only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person? In person when she went to a soccer game with her family. While sitting down, she spotted Danny Casey from far away. So why did Jancy discourage Sophie from entertaining thoughts about the sports stars Danny Casey? So Jancy is a down-to-earth girl who understands Danny Casey, sports celebrity, is way out of Sophie's reach. So she advises Sophie not to entertain any unrealistic thoughts about him. So did Jeff keep his promise? No, he did not keep his word. He told Frank about Sophie's meeting with Danny Casey, even though he had promised her that he wouldn't share. Jancy found out about it too. Sophie felt revealed that Jeff at least didn't tell them the date of her meeting with Casey. Why did Sophie not want Jancy to know anything about her meeting? So basically they are repeatedly asking these particular question only. It is due to the fact that Sophie has created this particular question to impress his brother and impress their family and created the story for them only. And Jancy is a type of a person who would say who likes to reveal things to people, so likes to narrate story to people, and she didn't want it to become talk for everyone. That's why she didn't want Jancy to know this. And what do you think of Sophie's dream about her career? Sophie's aspirations for her future are quite different from her current situation. She dreams of having her own little shop and pursuing a career in acting. However, in reality, she is expected to work at a cookie factory. Sophie often escapes into her imagination, yearning to turn her dreams into reality and break free from her middle class life. So basically, she wants to have a little shop by pursuing any career she wants, like acting or becoming a fashion designer. But in reality, she is expected to work at a cookies factory. And Sophie, though most of the time she is escaping into her imagination and wants her dreams into reality and breaks free from her middle class life, and that's how her dreams all about. Why did Sophie like her brother Jeff more than any other person? It's because due to the fact that lend an ear to her imaginary thoughts and treasured aspirations, she had complete faith in Jeff to safeguard her confidentials.
That's why. So basically, he would give her an eye to her imaginative thoughts and basically treasure the aspirations. And she completed in faith and Jeff. Okay, fine. So that's how it works. So next, moving on, going places, important questions, long answer type questions, 5 to 6 marks. Okay. Contrast Sophie's real world with her fantasies. So basically, we'll have to give a contrasting description between the real world and fantasies. So that's Delhi 2009. So basically, Sophie comes from a family with limited means and lives a simple life with her parents and older brother. But her dreams go far beyond the life she is living. Her dreams are big and seem out of reach. She dreams of opening her own clothing store, dreams of becoming an actress, and hopes to be a fashion designer someday. So basically, she's having a very humble background, living a simple life with her parents, and having a very little amount of means, limited means. But the dreams are going to be far off. So the dreams are big and seem out of reach. And dreams are of opening her own clothing store, dreams of becoming an actress, and hopes to be a fashion designer. So that's it. That's how it is going. Sophie is a dreamer, and her dreams often take her away from her everyday life. She even has a crush on a famous football player named Danny Casey, whom she's only seen in person once. She spends hours daydreaming about Danny Casey visiting her. Sophie loves escaping into her dreams and staying away from the real world. So basically, we are also giving a description about Danny Casey by saying we are basically saying that she often takes her away from her daily life by getting into her dreams. And will have a talk about Danny Casey, who's a favorite footballer of her and has a crush on him, and she spends hours daydreaming about Danny Casey. So describe the character of Sophie's father and the role played by him. So basically, we are asked to describe about Sophie's father. We have 20 questions. God damn it. Fine. Sophie's dad is a cheerful, easygoing guy, doesn't seem very soft, a loud breather, sits on the table and in his undershirt, seems to be afraid of him, doesn't believe Sophie's exciting story, ignores her, prefers watching TV, and when his son Jeff tells him that Sophie met the Irish talent, he pays no attention, is really into football, just like all his kids, and he really likes Danny Casey. He's a regular guy from the middle class who rides his bike to the pub to celebrate when his team wins and Casey scores another goal. He is a bit bossy and represents the kind of family that is not very rich but not very poor either from that time. So basically, Sophie Appa அப்படின்றவர் he's a very exciting, easygoing guy, not very soft, not very fancy. He's a loud breather. At the same time, he doesn't believes the story given said by his daughter. He ignores them and prefers watching TV. He also loves football. He also like all his kids. And when he's a regular guy visiting pub, whenever Casey scores a goal or his team wins, so he's a bit bossy type of a person, and he represents a kind of family that is not very rich but not very poor either. So Jansi is just as old as Sophie, but she's very different from her. Bring out the contrast between the two friends, citing relevant instances from the story going places. So basically, Jansi is just as old as Sophie, and she is going to be quite a different guy. So Sophie and Jansi are classmates and friends, even though they came from families with modest means. However, they were quite different in their personalities. Sophie often daydreamed and didn't like leaving her fantasy world. She dreamed of owning a fancy shop, becoming an actress or a fashion designer. She couldn't help but escape into her dreams. So basically, we are talking about Sophie, who was living in her fantasy world, daydreamed, having a fantasy of having a fancy shop, becoming an actress, a fancy designer, and she couldn't help but only escape into her dreams. As Jansi, in contrast, was very practical. She was she held her feet on ground. She knew that they didn't have money or experience to have experience of a big dream. She thought they were designed for ordinary jobs like working in a biscuit factory, and advised Sophie to be sensible and not indulge in such unrealistic fantasies. So they have totally two different personalities. Sophie only shared her dreams with her brother Jeff. Jansi was curious about other people's lives. She liked to learn new things about others and sometimes shared stories with the whole neighborhood. Great. So contrast Sophie's real world with her fantasies. So basically, she comes from a regular family, not too rich, not too poor, lives with mom, dad, and older brother. Sophie's dreams are much bigger than her everyday life, larger than life dreams. She dreams about doing things that seems impossible. She wants to have her own fancy clothing store and be in movies, create beautiful clothes. She's a big dreamer and daydreams a lot. She even has a big crush on a famous football player,
and she can't help but imagine he's coming to visit her. And Sophie loves to escape into her dreams because they feel better than her real life. Compare and contrast Sophie and Jhansi, highlighting their temperament and aspirations. So it's the same type of questions. They are classmates, both were of families of the modest means, both have different personalities. Sophie loved daydreaming and got lost in the imaginary world and don't like to face reality at all and dreamed of her own boutique, become an actress, fashion designer. Jhansi was being a very practical and down to earth girl, know her the financial situation, it was not ideal, believed that achieving big goals requires a lot of money and experience which they didn't have. Jansi advised Sophie to be more sensible, not intelligent, realistic, unrealistic things, and both the personalities differed in how they interacted with others. Sophie only shared her dreams with the brothers, whereas Jansi, on contrary, was quite nosy, enjoyed learning about other people's life. She often shared stories, and with she had gathered with the whole neighborhood. Why did Sophie enjoy living in a world of dreams? Describe some of her dreams. So basically, Sophie, like many girls of her age, enjoyed escaping to her daydreams. These dreams offered her a safe haven from her ordinary middle class life. In her imaginative world, she pictured a life she longed for, filled with everything she desired and people she admired but couldn't connect with in real life. So basically, she is like any other girl of her age, went into daydreams, offered a safe haven from the ordinary middle class life. In imaginary world, she pictured herself for a long life, picture herself a long life for herself, which was filled with the desire that she had with the people she admired but couldn't connect with them in the real life. Sophie's dreams included opening her own stylish shop once she finished school, a shop that would be the best in the city. She also dreamed of becoming an actress or a fashion designer. She felt aware of the vast world waiting for her. So basically, she had an aspiration to open a shop by becoming an actress, a fashion designer, something like that, and become the best in the city. And she believed that she could easily fit into any type of the world she is aspiring of. In a dream world, Sophie even imagined meeting the famous footballer. She went to so far as to plan a meeting and travel to the place, eagerly waiting for him to arrive. In her world of fantasy, Sophie's mind jumped from one dream to the next. Great. So question number 19, has Sophie met Danny Casey? What details of a meeting with Danny Casey did she narrate? So actually she had never met Danny Casey. Her story was just a part of her imagination. A creative mind invented a story, bumping into him, told her brother that she encountered Danny Casey in the arcade while she was admiring the clothes in the Roy's store windows. Someone stood next to her and she turned to find Danny Casey there. Finally, she also mentioned to Jeff that Danny Casey had a kind and green eyes, not tall, as anyone might expect. She even asked Danny for a signature, but they didn't have a pen or a paper. In reality, it's just her imagination. So the imagination lets her explore things, and she might never experience them in reality. So, what were Sophie's plans for her future? Why would you call her dreams unrealistic? So, Sophie had some very ambitious plans for her future. She wanted to have a very small store on her own to create the best shop in the city. She also dreamt of becoming an actress or a fashion designer. But when you look at her family situation and their limited resources, her dreams seem quite impossible. In fact, they are completely different from her current life. Sophie's father works really hard to support the family, and she is unlikely to be the part of a fancy high society world she dreams of. So basically, it's that she wants to have she's in a situation where her resources are limited, but she's having a very far reaching dreams, very ambitious dreams to have very own store of her, creating the best shop in the city. But the dreams are quite impossible because they are completely different from what she's having in her current life. Sophie's father is working really hard to support the family, and she's unlikely to be a part of the fancy high society, the world she's dreaming of. So her mother does all the tough household chores, and her brother is learning to be a car mechanic. Given her the situation, Sophie might end up working in a biscuit factory instead of pursuing her dreams. So it is sad to say, but her dreams may just stay as dreams and never come true. So yeah, that's how it works, and that's the glimpse of this particular chapter. Now I'm entering into the fifth chapter. As I said in the sequence, we will get into the fifth chapter now. Now the Indigo. Actually, I love this chapter, not because I love Gandhi, but it is based on the historical era. The story is set up in the historical era in the British India moment, British India times, and that's something interesting. History always is interesting, and we have 9 pages to read. Then yeah, we can do this. Moving on to the next, Louis Fisher's Indigo.
Let me just open. Wait a minute.
moving on to the next. Now we are getting started with Indigo. So Indigo written by Louis Fisher. Louis Fisher பற்றின ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ப்போம். About the author was a Jewish American journalist. Among his works were contribution to the ex-communist treatise The God That Failed, Life of Mahatma Gandhi 1982, as well as Life of Lenin, which won the 1965 National Book Award in History and Biography. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by the Times Educational Supplement. ஸோ பேசிக்கலி லூயிஸ் ஃபிஷர் என்கிற ஒரு ஜூவிஷ் அமெரிக்கன் ஜேர்னலிஸ்ட் அவருடைய த லைஃப் ஆஃப் மகாத்மா காந்தின்ற ஒரு புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸப்ட், அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் இண்டிகோ. ஸோ லெட்ஸ் see the theme. The theme or the central idea of the lesson: the leadership is shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiation. ஸோ பேசிக்கலி மகாத்மா காந்தியோடைய தலைமையில் நியாயம் அப்படின்றது எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஃபார் அப்ரஸ்ட் பீப்புள், தாழ்த்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, அடக்கப்பட்ட பீப்புளுக்கு வந்துட்டு தேர் கன்வின்சிங் த்ரூ ஆர்குமெண்டேஷன் அண்ட் நெகோஷியேஷன், வாக்குவாதங்கள் மூலமாகவும் நெகோஷியேஷன் அந்த பர்டிகுலர் இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக ஹவு ஐம் அப்டைனிங் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றத இந்த சென்ட்ரல் தீம் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ த சாப்டர் இண்டிகோ எம்பசைசஸ் த ஃபேக்ட் தட் எஃபெக்டிவ் லீடர்ஷிப் கேன் சால்வ் எனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வித்தவுட் எனி ஹார்ம் டு எனிபடி. அதாவது ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப், ஒரு நல்ல தலைமைத்துவம் அப்படின்றது யாருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுற விதமாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் சாப்டர் டீல்ஸ் வித் த வே மகாத்மா காந்தி சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் புவர் ஷேர் கிராப்பர்ஸ் ஆஃப் சாம்பரன் இன் அ வயலண்ட் வே. ஓகே, ஸோ இப்போ எப்படி வந்துட்டு நான் வயலண்ட் வே சாம்பரனில் இருந்த ஷேர் கிராப்பர்ஸோடைய ப்ராப்ளமை இவர் சால்வ் பண்ணார் மகாத்மா காந்தி அப்படின்றத இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர். So the remaining part we'll read after having a read of this NCERT. Yep. Indigo. Okay, so Louis Fisher was born in Philadelphia, served as the volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Okay, let's get started. Let me have the summary as well in my... Okay, seems like a very long summary. I think that would itself be fine. Let's get into the explanation. When I first visited Gandhi in 1948 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. So basically it's getting started up with Louis Fisher meeting Gandhi in 1942 at his ashram, and Gandhi is explaining how he started this particular movement in 1917. So he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. So basically the dates are gonna be really important in historical aspects, so it's better to remember them. So December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. I don't know what emaciated means. Thinna. Okay, fine. Thinnamma. Delegates means representatives. Recounted peasant means farmer. Delegates, those are representatives. Yeah, and emaciated is thin. Yeah, and said, I'm Rajkumar Shukla, I'm from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. So basically the first character of this particular story is Rajkumar Shukla.
Let me just have a note of this guy. And he is from Champaran, it seems, and Gandhi has never heard such a place, and it is at the foothills of the towering Himalayas nearing the Kingdom of Nepal. Fine. So basically என்ன நடக்குதுன்னா 1916 annual convention of Indian National Congress Party is visiting certain place. So there were 2301 delegates, representatives of this particular National Congress Party. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரொசீடிங்ஸ்ன்ற பொழுது காந்தி சொல்கிறாரு, எனக்கிட்ட ஒரு ஃபார்மர் வராரு, ஒரு விவசாயி வராரு. He was also looking like any other peasant in the India. He was poor, he was thin, and he said, my name is Rajkumar Shukla, and I want you to visit my place, Champaran. So under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. So basically these guys are sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. What does resolute means? Determined. Let me just write it once. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and someday had probably said, speak to Gandhi. ஸோ யாரோ சொல்கிறாங்க, லைக் நீங்கள் காந்தி கிட்ட பேசுகிற மூலிமா உங்களுடைய ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு விடை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இஸ் ரீச்சிங் அவுட் டு காந்தி to speak about the ill treatment of landlord system in Bihar. So basically this is somewhere in Bihar, it seems. Okay. So Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. I don't know what this place is. It seems new. And was also committed to go to the other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, எனக்கு வந்து நிறைய இடங்களுக்கு போக வேண்டியிருக்கு, அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ அதே இடங்கள் எல்லாத்துக்கும் சுக்லாவும் வந்து காந்தியோடய சேர்ந்து போகிறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் கோயிங் டு கான்பூர் அண்ட் தென் காந்தி வந்து மறுபடியும் அகமதாபாத்தில் இருக்க அவரோட ஆசிரமத்துக்கே வராரு. அண்ட் அங்கேயும் வந்துட்டு மிஸ்டர் சுக்லா வரார். ஃபிக்ஸ் அ டேட் ஹி பெக்ட். இம்ப்ரெஸ் பை த ஷேர் காப்பர்ஸ் டெனாசிட்டி அப்படின்னா கான்பூர்னா பிரிட்டிஷ் நேம் ஃபார் கான்பூர். ஓகே, கான்பூர் தானே அது? சூப்பர், எக்ஸலண்ட். அண்ட் இங்கேப்பா டெனாசிட்டி மீன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். And a story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. ஸோ பேசிக்கலி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கால்கட்டாக்கு இந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு போகணும், அங்கே என்னுடைய வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ அங்கே வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். Months passed. Shukla was sitting on his haunches. Haunches means, I'm not sure about the word. Fine. At the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. So basically they are boarding the train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. So Rajendra Prasad அப்படின்ற ஒரு லாயரோட வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறாங்க. And that guy went on to become the president of the Congress Party and of India as well. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman. Yeoman means cultivates a small piece of land. A guy who cultivates a small piece of land is called a yeoman. Person cultivating a small piece of land. Who pestered their master. Pestered means harass. Okay. To help the indigo sharecroppers. Okay, this guy has harassed his master, it seems. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another person. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? Okay, so Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting. So
ஸோ அதாவது சுக்லா வந்துட்டு அவரை ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்ற ஒரு லாயரோட வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஆனால் ராஜேந்திர பிரசாத் அந்த பர்டிகுலர் டைமில் டவுனில் இல்லை. ஸோ ஆனால் அங்கே இருந்த சர்வன்ட்ஸுக்கு சுக்லாவை தெரியும். அவன் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் லேண்டில் விவசாயம் செய்கிற ஒரு விவசாயி. ஆனால் அவனோட மாஸ்டரை வந்து எதிர்த்து இண்டிகோ ஷேர் கிராப்பிங்கில் வந்துட்டு எதிர்த்துன்ற ஒரு நபர் அப்படின்றது மட்டும் தெரியும். அண்டு ஸோ அதனால் சுக்லா மற்றும் காந்தி 2 பேருமே வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க. காந்தியை வந்துட்டு அவங்கள தண்ணி கூட குடிக்கவில்லை. ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஹி வாஸ் அன் அன்டச்சபிள் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ காந்தி வந்து ஹி டிசைடட் டு கோ டு முசஃபர்பூர் which was en route to Champaran. It was the route to which we will go to Champaran. இது ஏன் போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்தோட கண்டிஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. சுக்லா எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் இம்பார்ட் பண்ண முடியுமோ அதோட அதிகமான அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக முசஃபர்பூர் போகிறாங்க. He accordingly sent a telegram to Professor J.P. Kripalani of the Arts College of Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. ஸோ அது பேசிக்கலி அவங்க வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் ஜேபி கிருபாலினி அப்படின்றவங்க முசஃபர்பூரில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு நபர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில். whom he has seen in the Tagore's Shantiniketan school. He is sending a telegram. The train arrived at midnight 15th April 1917. ஸோ 1917க்கு மூவ் ஆகிறோம். Kripalani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school. ஸோ வந்து அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வந்துட்டு கிருபாலினி வந்துட்டு அவங்க ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் காந்தி வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் மல்கானி அப்படின்ற ஒரு டீச்சரோடைய வீட்டில் வந்துட்டு 2 நாள் தங்கியிருக்காங்க. இட் வாஸ் an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. ஸோ அது அந்த காலத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் என்ன மாதிரியே ஒரு ஆளுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் சொல்கிறாங்க. இன் ஸ்மாலர் லொக்காலிட்டிஸ் தி இண்டியன்ஸ் ஆர் அஃப்ரைட் டு ஷோ சிம்பத்தி ஃபார் அட்வொகேட்ஸ் ஆஃப் ஹோம் ரூல். ஸோ அதாவது சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் சில அட்வொகேட்ஸ் ஹோம் ரூலில் இருக்கிற அட்வொகேட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அடைக்கலம் கொடுக்குறதுக்கே ரொம்ப யோசிப்பாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. Supporting those who supported home rule. Okay. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Gandhi's advent. Advent means arrival. ஸோ காந்தியோட வருகை பற்றியும் அவர் என்ன செய்ய போகிறாருன்ற தெரிஞ்ச விஷயம் இது அனைத்துமே வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் முசஃபர்பூர் அப்படின்ற இடத்துல ரொம்பவே பரவலாக பேசப்பட்டது. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. ஸோ பேசிக்கலி சாம்பரனுடைய ஷேர் கிராப்பர்ஸ் அனைவருமே வந்துட்டு நடந்தே வந்து அவங்களுடைய காந்தியை வந்து பார்க்குறாங்க. கன்வேயன்ஸ் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், நடந்து மற்றும் கன்வேயன்ஸ் மீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மூலியமாக அவங்களோட ஹீரோவை பார்க்குறதுக்காக வராங்க. எஸ், Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. ஸோ பேசிக்கலி முசஃபர்பூரில் இருக்கிற அந்த லாயர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு காந்திக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் இந்த முசஃபர்பூரில் இருக்க பெசன்ட்ஸுக்கெல்லாம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கோர்ட்டில் என்ன நடக்கும் அண்ட் அவங்களோட கேஸ் ஃபைல்ஸ் மற்றும் அவங்களோட ஃபீஸ் பற்றின அனைத்து ரிப்போர்ட்ஸையும் வந்துட்டு காந்திகிட்ட சொல்கிறாங்க. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. I think chided means prohibited, criticized, okay, scolded, fine, anything. Collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good, where the peasants are so crushed and fear-stricken and law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. ஸோ பேசிக்கலி அவங்க என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான கோர்ட்டுக்கு போகிறதுனால எந்த ஒரு பயனுமே இல்லை. ஸோ எல்லா மக்களுமே வந்துட்டு பீதினால் பயத்தினாலேயே இருக்கிறாங்க. அண்ட் லா கோர்ட்ஸ் போகிறதுனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு முக்கியமான ரிலீஃப், அதாவது எப்போது ரிலீஃப் ஆவாங்க அப்படின்னா அவங்க when they are free from fear, பயத்துலேருந்து எப்போ ஆகப்படுறாங்களோ அப்போ தான் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரியல் ரிலீஃப் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. அதாவது இந்த கல்டிவேட்டபிள் லேண்ட்ஸ் அனைத்துமே வந்துட்டு சின்ன சின்ன நிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, எப்படின்னா இங்கிலீஷ்மேனால் பிரிக்கப்பட்டு அதில் இந்தியன் டெனன்ஸை வேலை செய்ய வச்சாங்க. டெனன்ஸ் மீன்ஸ் who are paying occupants paying rent in cash. The chief commercial crop was indigo.
ஸோ அதுதான் அந்த முக்கியமான பாட்டு. த சீஃப் கமர்ஷியல் க்ராப் வாஸ் இண்டிகோ. த லேண்ட்லார்ட்ஸ் கம்பல்ட் ஆல் tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. அதாவது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிகோவை 3/20 ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அண்ட் தென் வில் ஹாவ் டு சரண்டர் இட் ஆஸ் த ரெண்ட் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. This was done by large long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, ஜெர்மனி வந்துட்டு சிந்தட்டிக் இண்டிகோ, அதாவது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் சிந்தட்டிக்காகவே அந்த டையை உருவாக்குறது அந்த ப்ராசஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் obtain agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the. So the sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Irksome nanalba, irritating. Okay, so basically it was irritating, it seems. So meanwhile the information was synthetic indigo reached and the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. Okay, so basically they wanted their money back, it seems. Fine, great. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate persons who had signed and they wanted their money back. So basically, இந்த சமயத்தில் வந்துட்டு இதெல்லாம் யாரெல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் லாயர்ஸ் கிட்ட போனாங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் லேண்ட்லார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அடியாளுங்களை உருவாக்கி அவங்கள அடித்து அடக்குமுறை செய்ய முயற்சி பண்ணாங்க. அண்ட் இதே சமயத்தில் இந்த சிந்தட்டிக் இண்டிகோவை பற்றின விஷயம் வந்துட்டு எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் தெரிய வரும் பொழுது அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட காசை மறுபடியும் கேட்டாங்க. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the Secretary of British Landlords Association. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டைமில் தான் வந்துட்டு நம்மளோட காந்திஜி வந்துட்டு நம்ம ஏரியாவுக்கு வராரு. ஸோ அவர் வந்துட்டு செக்ரட்டரி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் லேண்ட்லார்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஃபஸ்ட்டு அங்கே போயிட்டு சில கன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறாரு. செக்ரட்டரி டோல்ட் him that they could give us no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அவரோட பிரிட்டிஷ் அஃபிஷியல் கமிஷனர் ஆஃப் டிர்ஹட் டிவிஷன் அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை கூப்பிட்றாங்க. அவங்க தான் அந்த பர்டிகுலர் டிவிஷனோடைய பிரிட்டிஷ் கமிஷனர். இட் சீம்ஸ் த கமிஷனர், Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut அப்படின்ற மாதிரி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாரு. Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and using it as a headquarters continued his investigations. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, டிர்ஹட்டோட டிவிஷனோட அஃபிஷியல் கமிஷனர் வந்துட்டு டிர்ஹட்லேருந்து அவனை வெளில போக சொல்கிறாரு காந்திஜியை. ஆனால் அவர் வந்து போகாமல் மோத்திஹரி அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறாரு, விச் வாஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் சாம்பரன். ஸோ அங்கே பல லாயர்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று கூடி ஒரு பர்டிகுலர் வீடில் தங்கியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் வீடே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக வச்சு தே ஸ்டார்டிங் தி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messengers overtook him and ordered him to return down to his carriage. Gandhi complete. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. So basically, என்ன நடக்குது? 1 minute. Superintendent completeனா obeyed. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜில் ஒரு பெர்சன்ட் ஒரு விவசாயம் வந்து ஒரு விவசாயிட்டே தப்பாக நடந்துக்கிட்டாங்க. அதாவது அவரை வந்துட்டு சரியாக கவனிக்காத விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. லைக் பேசிக்கலி தே பீட்டிங் எம் அப் ஆர் ஸ்நாச்சிங் அவே சம்திங் ஹேஸ் ஹேப்பன். ஸோ அதனால் காந்தி அங்கே போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு உடனே வந்துட்டு கிளம்புறாரு அடுத்த நாள் காலையில் அவரோட எலிஃபெண்ட்டில். ஆனால் போலீஸ் சூப்பரிண்டென்டோட மெசேஜ் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு அங்கே போகக்கூடாது, திரும்பி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோன்னே காந்திஜியும் அதை ஒபே பண்ணுறாரு. கம்ப்ளீட் மீன்ஸ் obeyed. So the messenger drew Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல மறுபடியும் அதே மெசஞ்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் சாம்பரன் விட்டு வெளில போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே காந்திஜி அதை ஏற்றுக்க மறுக்கிறார். He is disobeying the order. In consequence, Gandhi received a summons to appear in the court next day.
ஸோ இதன் காரணமாக நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்டர் வந்து வருது. All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னா, எனக்கு நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் அவர் ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு ஒரு டெலிகிராஃப் அனுப்புகிறாரு. பீகார்லேருந்து சில முக்கியமான நபர்களோட வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் தென் அவங்களோட ஆசிரம் அகமதாபாத்தில் இருக்க ஆசிரமுக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அனுப்புகிறாரு. அண்ட் வைஸ்ராய்க்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ரிப்போர்ட்டை இதை பற்றி எழுதுறாரு. மார்னிங் ஃபவுண்ட் த டவுன் ஆஃப் மோத்திஹரி black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear of British. ஸோ காலையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மோத்திஹரியில் இருக்க அனைத்து பெசன்ஸ் விவசாயிகளும் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் கோர்ட் ஹவுஸை சுற்றி வளைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி காந்திஜி வந்துட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது. அண்ட் காந்திஜி அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அண்ட் காந்திஜி இவங்களோட ட்ரபுள்லேருந்து வெளில கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுறாருன்ற விஷயமும் தெரியாது. ஸோ அது தெரியும் பொழுது the spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning. And in the particular act தான் வந்துட்டு it was the beginning of the liberation from fear of British. So the officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might hitherto அப்படின்னது ஒரு நிமிஷம் liberation earlier previously, okay, hitherto no previously it seems. Dreaded and unquestioned. Dreaded அப்படின்னா dreaded with great fear. And unquestioned could be challenged by Indians. ஸோ பேசிக்கலி இந்த மாதிரி மக்கள் வந்துட்டு சுற்றி வளைச்ச காரணத்தினால லைக் அஃபீஷியல்ஸ்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு காந்தியோட உதவி தேவைப்பட்டுச்சு. அண்ட் காந்தியும் வந்துட்டு ரொம்ப பொலைட்டாக ஃப்ரெண்ட்லியாக மற்ற எல்லா க்ரௌடையும் வந்துட்டு லைக் சரியான வழியில் அனுப்புறதுக்கு முயற்சி பண்ணார். ஹி வாஸ் கிவிங் தம் கான்க்ரீட் ப்ரூஃப் தட் தேர் மைட் வித் கிரேட் ஃபியர் ப்ரீவியஸ்லி வித் கிரேட் ஃபியர் அண்ட் கொஷின்ஸ் குட் பி சேலஞ்ச் பை இண்டியன்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய அந்த அகம்பாவம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக இப்போது இருக்கிற இந்தியன்ஸ்னால் அடக்கப்படும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. So the government was baffled. Baffled na confused. Baffled ante confused. The government was confused. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently the authorities wished to consult their superiors. So basically the prosecutor அப்படின்ற the public prosecutor வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஷாக் ஆகிடுறாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. Okay, so the Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian national service for which he had come. He disregarded the order to leave, not for want of respect of law authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. So basically என்ன நடக்குது, அவங்க வந்து இதை தள்ளி போடணும் முயற்சி பண்ணுறாங்க. So Gandhiji objected against the delay in the proceedings. He read a statement in front of the court in which he accepted his fault in a very humble manner. So he told the court in a conflict of duties on the one hand, okay, so he's pleading guilty. He read a statement of pleading guilty. He said that he was not a lawbreaker. So not set a bad example as a lawbreaker, but it's his duty towards humanity has a great influence on him and it forced him to do so. That is, on the other hand, to render the humanitarian national service for which he had come. He refused to leave the town because he wanted to help the sharecroppers as it was his moral duty. அதாவது he disregarded the order to leave not for the respect of law authority but in obedience to the higher law of our being, that is the conscience. Okay, so Gandhiji refused to seek bail and later on he was released without it. So basically finally அவர் வந்துட்டு எந்த பெயிலும் கேட்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணல. So the magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. அதாவது காந்திஜிக்கு வந்துட்டு ஒரு 120 மினிட்ஸ்க்கான பெயில் 2 மணி நேரத்துக்கு இதை ரிசர்ச் தரேன் அப்படின்ற சொல்லும் போது காந்திஜி அதை மறுக்கிறாரு. ஸோ காந்திஜி அவரை காந்திஜியை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஃபைனலாக வித்தவுட் எனி பெயில். ஸோ இந்த கோர்ட் ரீகன்வீன்ட். The judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. அதாவது மறுபடியும் ரீகன்வென்ஷன் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் அவங்க காந்திஜி வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஹி வாஸ் ஃப்ரீ. அண்டு
ஜட்ஜும் வந்துட்டு அதுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். அதுக்கான நாட்களை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தார். ராஜேந்திர பிரசாத், பிர்ஜு கிஷோர் பாபு, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. These are certain important terms. Rajendra Prasad, Birju Kishore Babu, Maulana Mazharul Haq, and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. Conferred which means granted. Okay. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why? The senior lawyer replied. They had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்கும்னா, காந்தியோட வந்துட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடக்குது. அதாவது காந்தி கேட்குறாரு, நான் என்னை ப்ரிசனில் போட்டேன், என்னை சிறையில் போட்டாங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்றது, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, அதாவது அப்போ ஒரு சீனியர் லாயர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு, எங்களை சரியான பாதையில் நடத்துறதுக்கு நீங்கள் தான் இருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா இப்போ நாங்களும் வந்துட்டு வீட்டுக்கெலாம் போக வேண்டியதாக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. So what about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to the consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go into prison for the sake of peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served the peasants, should go home, it would be shameful decision. அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, when Gandhi came to know about their decision, he asked them to help the sharecroppers who are facing unfairness. Rajendra Prasad and the other lawyers concluded that if Gandhi could go to jail for the people of the area, although he was a stranger, they should also follow him, as they has always claimed to serve the peasants and fought their legal battles. They decided that if Gandhi went to jail, they would follow too. Okay, so they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. The Battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and subdivided the group into pairs and put down the order in which each pair was called to arrest. So next என்ன நடக்குது, Gandhi assured them that their struggle for Champaran's peasant had been won. அதாவது எல்லாருமே காந்தி, இப்போ நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்களும் அதுக்காக ஜெயிலுக்கு போவோம். ஏன்னா நீங்கள் யாருன்னே தெரியாத பொழுது அவங்களுக்காக நீங்கள் ஜெயிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பெசண்ட்டும் வந்துட்டு உங்களுக்காக பின்னாடியே ஜெயிலுக்கு வரணும் அப்படின்ற சொல்லும் பொழுது காந்தி சொல்கிறாரு, இதுதான் நம்ம சம்பரன் மோகனத்தில் ஜெயிக்கிறதுக்கான அறிகுறி அப்படின்ற சொல்கிறாரு. ஸோ ஹி டிவைடட் த குரூப்ஸ் இன்டு பேர்ஸ் ஆஃப் டூ அண்ட் மேட் அ சீக்வன்ஸ் இன் விச் தே ஹேட் டு வாலண்டர்லி சரண்டர். ஸோ வாலண்டராக வந்துட்டு கோர்ட்டில் சரண்டர் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு பீப்புளாக வந்துட்டு ஹி இஸ் பேரிங் them up. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபைனலாக லியூட்டினன்ட் கவர்னர் ஆஃப் த ப்ரொவின்ஸ், அந்த ப்ரொவின்ஸோடைய லியூட்டினன்ட் கவர்னர் என்பவர் இந்த கேஸை நாங்கள் தடை செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி, they are dropping the particular case. And then finally civil disobedience முதல் முறையாக இந்தியாவில் ஜெயிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Far-flung. Lieutenant deputy governor, province territory, civil disobedience peaceful form of political protest, triumphed win, grievances complaints. Okay. Grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. So basically throbbed produced a lot of vibrations due to huge crowd. Let me just wrote it down. Throbbed. Vehement protesters. Vehement showing strong feeling. Intense. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, ஸோ இந்த சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் முதல் முறையாக வந்துட்டு இந்தியாவில், மாடர்ன் இந்தியாவில் ஜெயிக்கிது அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் காந்தி மற்றும் அவங்களோட லாயர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஃபார்மர்ஸோடைய நிறை குறைகள், அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க. Deposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on the other evidence. அதாவது கிட்டத்தட்ட 10,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதி அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. அண்ட் நோட்ஸ் மேட் ஆன் அதர் எவிடன்சஸ் அண்ட் மற்ற எவிடன்சஸ் மூலியமாக கிடைக்கிற சில இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க.
டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஹோல் ஏரியா வாஸ் ஸ்டாப்ட் வித் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த இன்வெஸ்டிகேஷன் த வெஹிமெண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் ஆஃப் த லேண்ட் லாஸ். அது இந்த பர்டிகுலர் இந்த சமயத்தில் மொத்த ஏரியாவுமே வந்துட்டு இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸோட லைக் ஒர்க்குன்றதுனால த ஹோல் ஏரியா வாஸ் வைப்ரேட்டிங் வித் த ஆக்டிவிட்டி அண்ட் த ப்ரொட்டஸ்டிங் லேண்ட் லார்ட்ஸ். ரெண்டுமே வந்துட்டு இட் வாஸ் ஹேப்பனிங் சைமல்டேனியஸ்லி. இன் ஜூன் காந்தி வாஸ் சம்மன்ட் டு சர் எட்வர்ட் கெய்ட் த லிeutenant கவர்மெண்ட். Summoned Edward Gate, the lieutenant governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience. If he should not return, Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, அதாவது மிஸ்டர் எட்வர்ட் கைட் அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்துட்டு காந்தியை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. அவர் யாருன்னா, ஹீ இஸ் த லிeutenant கவர்னர். ஸோ பிஃபோர் he met leading associates and again detailed plans for disobedience if he should not return. அதாவது மறுபடியும் அவன் திரும்ப வரலைன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும், என்ன டைப் ஆஃப் சிவில் டிசோபிடியன்ஸை வந்துட்டு கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிளானை வந்துட்டு தன்னோட லீடிங் அசோசியேட்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போகிறார். So Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. அதாவது 4 protracted interviews. இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு மிஸ்டர் லிeutenant கவர்னர் கொண்டு போகிறார். I don't know what protracted interviews means. Gandhi had 4 long interviews with the deputy commissioner. இதன் மூலியமாக basically had a lot of questionnaire session with the lieutenant government, and அதன் மூலியமாக தான் we are finally obtaining a commission for the inquiry of the sharecropper situation. So the commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant, the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பெசன்ட் அவருடைய ஒரு கேஷுவலாக எழுதப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு லெட்டர் மூலியமாக கிட்டத்தட்ட காந்தியோட ஒரு வருஷமே வந்து போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. கேஷுவலி entreaty-na humble request. An unlettered peasant in the expectation that it would last a few days. Unlettered peasant, it was expected to last only for a few days, but it went on for a year. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. But how much must we pay? They asked Gandhi. ஸோ அதாவது ஃபைனலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எல்லா எவிடன்சஸும் வந்து அவங்களுடைய லேண்ட்லார்ட்ஸ்க்கு எதிராக இருக்குது அண்ட் காந்திக்கு சாதகமாக இருக்குது. அண்ட் ஆனால் ஃபைனலாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நாங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணோம் அப்படின்னு காந்தி கேட்கும்போது, they thought that he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, observed the entire episode at a close range. Thinking probably that he would not give the way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%, and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. So basically என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the money lenders had thought that Gandhi would ask for the full payment of the money which they had taken from the peasant forcefully and fraudulently, but he asked only for 50%, and his decision was firm. A missionary, Reverend J.Z. Hodge, so I think it's better to note his name. He's a British missionary in Champaran. Okay, the planters offered to pay only 25% as they thought it would be rejected by Gandhi. He immediately accepted it. Gandhi said that the amount of money was not important, but by giving money, the planters had bowed down to the peasants and had given away their honor too. The planters, who earlier behaved as if they were above the law, now had to obey it. This made the peasants realize their rights and gave them courage to fight them. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் 25% ஆஃபர் பண்ணுற மூலிமா அவன் வந்து அதெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, ஆனால் காந்திஜி அதை எடுத்துக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா, this settlement was adopted anonymously by the commission. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it the part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords behave the law, lord above the law. And now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. ஸோ பேசிக்கலி ஃபைனலாக வந்துட்டு அவங்களோட காசுன்றது முக்கியம் இல்லை, ஆனால் அவங்க லேண்ட்லார்ட்ஸோடைய அந்த அகம்பாவம் அடக்கப்பட்டதா அப்படின்றது தான் முக்கியம். அண்ட் தே செட் தட் இட் இஸ் டன்.
Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted the peasant. Indigo sharecropping disappeared. So Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, சில நாட்கள் சில வருஷங்களே என்ன நடக்குதுன்னா, பிரிட்டிஷ் பிளான்டர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் டோட்டலாக விட்டுட்டு இண்டிகோ ஷேர் கிராப்பிங்கே மொத்தமாக தலைமொழிகிட்டு சென்றுட்டாங்க. அண்டு ஆனால் எப்போவுமே வந்து காந்திஜி வந்துட்டு இந்த பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் சொல்யூஷனை பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை. ஏன்னா அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்ச்சரல் அண்ட் சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ்ன்றது சாம்பரனில் இருந்தது. அண்ட் அதை வந்துட்டு எப்படியாவது ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஹி அப்பீல் ஃபார் டீச்சர்ஸ் Mahadev Desai and Narhari Pari, two young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devadas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturibai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. ஸோ பேசிக்கலி என்ன நடக்குதுன்னா, கண்டிப்பாக இந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு இதை பற்றின இந்த சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ் மற்றும் கல்ச்சரல் பேக்வர்ட்னஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல்ஸ் உருவாக்கலாம்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க மகாதேவ் தேசாய் மற்றும் நரஹரி பரிக் அப்படின்ற 2 முக்கியமான மென் மற்றும் அவங்களோட ஒய்ஃப்ஸோடு சேர்ந்து ஃபைனலாக தே டிசைடிங் டு ஓப்பன் அ ஸ்கூல். அண்ட் இதை தவிர்த்து நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வந்து பாம்பேலேருந்து, பூனேலேருந்து மற்றும் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து வராங்க. அண்ட் காந்தியோட யங்கஸ்ட் சன் வராங்க. அண்ட் தென் கஸ்தூரிபாய் ஹூ இஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் காந்தி, அவங்களும் வந்துட்டு ஆஷ்ரம் ரூல்ஸான பர்சனல் கிளீனஸ் மற்றும் கம்யூனிட்டி சானிடேஷன் இதெல்லாம் பற்றி இந்த முக்கியத்துவத்தெல்லாம் பேசுகிறாங்க. The health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தது. காந்தி வந்துட்டு ஹி ஹேட் அ டாக்டர் வாலண்டியர்ஸ் ஹூ ஒர்க் ஃபார் 6 months. ஸோ சில 3 மெடிசன் தான். ஒன்று கேஸ்டர் ஆயில், குயினின் மற்றும் சல்ஃபர் ஆயின்மெண்ட். கேஸ்டர் ஆயில்னால் ஐ திங்க் இட் இஸ் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தட். ஸோ பேசிக்கலி வென் தே ஹேட் அ கோட்டட் டங், அவங்களுக்கு வந்து தேவர் கிவன் டோஸ் ஆஃப் கேஸ்டர் ஆயில். அண்ட் தென் மலேரியா ஃபீவர் இருந்தப்போ குயினின் அண்ட் கேஸ்டர் ஆயில் கொடுத்தாங்க. அண்ட் ஸ்கின் எரப்ஷன்ஸ்லப்போ ஆயின்மெண்ட் அண்ட் கேஸ்டர் ஆயில் கொடுத்தாங்க. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. Next we are talking about women's clothes. He asked Kasturibai to talk them about it. One woman took Kasturibai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The saree I am wearing is the only one I have." ஸோ இப்போ பேசிக்கலி காந்திஜி வந்துட்டு அடுத்ததாக ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸ், கல்ச்சுரல் பேக்வர்ட்னஸ்க்கு வந்து ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணுறாரு. கிளென்லினஸ் அண்ட் சானிடேஷன் பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அடுத்து ஹெல்த் கண்டிஷன், அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ப்ரொசீடிங்ஸ். அது வந்து விமென்ஸ் க்ளோத்ஸை பற்றி பார்க்கும்பொழுது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் என்கிட்ட இந்த ஒரு சாரி தான் இருக்குது, என்கிட்ட கப்போர்டு கிளாத்ஸ் வைக்க கப்போர்டெலாம் கிடையாதுன்ற மாதிரியான ஒரு கமெண்ட் வருது. ஸோ டியூரிங் ஹிஸ் லாங் ஸ்டே இன் சாம்பரன், Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. So latrine trenches na enna therilla. Let's just have okay, they are not given anything big. The Champion episode was a turning point in Gandhi's life. So that's the important point over here. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. So, but Champion did not begin as an act of defiance. Defiance means opposition. So, அதாவது அப்போசிஷனாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்ட் இல்லை இது ஆக்சுவலாக. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large. Alleviate na uplift the distress. So, basically defiance means opposition. Alleviate means uplift the distress of large members of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with practical, day-to-day problems to the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to living human beings. That is basically அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்பரன் சத்தியாகிரகா was not an act of opposition, it was an attempt to help out the poor and tortured peasants. That's it. So this was Gandhi's way to solve issues. His politicals was knitted up with the everyday problems faced by the millions of people. So he did not aim at fulfillment of ideas, rather he was concerned for the people. The basic idea was to serve humanity. Aதாவது he was not loyal towards abstractions, it was a loyalty to living human beings. அதுதான் சொல்ல வராங்க. So in everything Gandhi did, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free.
Okay, a new free Indian. Okay, basically he's creating a new type of India. The basic idea was to serve humanity, make a free Indian who could stand for his rights. Okay, fine. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews. Wait a minute. Charles Freer Andrews, the English pacifist ante peacemaker, pacifying person. That's why he is called a pacifist. English peacemaker, who had become a devoted follower of Mahatma Gandhi, came to bid Gandhiji farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. Vehemently means intensely. ஸோ வெஹிமெண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு இங்கே ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ காந்திஜியஸ் அப்போஸ்ட் எப்படின்ற பார்ப்போம். இன்டென்ஸ். He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just, and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman." So basically என்ன சொல்கிறாங்க, அதாவது he said that they did not need the help of Britishers as it showed a lack of trust in their own abilities. Asked them not to seek any help from Mr. Andrews as he was an Englishman. So that's what he's trying to say. He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. So அதான் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ராஜேந்திர பிரசாத் என்ன சொல்கிறாருன்னா, he started that Gandhi had read their thoughts and his reply served as a lesson of self-sufficiency. அதாவது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்ன்ற முக்கியமான பாடத்தை இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டோன்ற சொல்கிறோம். Self-reliance, Indian independence and help India sharecroppers were all bound together. இதுதான் வந்துட்டு அவங்க ஃபைனலாக சொல்ல வர ஒரு விஷயம், கருத்து. So this is the NCERT line by line reading. I think it took a lot of time actually, but that's fine actually. Indigo அப்படின்றது, it was written by Louis Fisher. It was an excerpt from his textbook of the life of Mahatma Gandhi, which was commented to be the best books to be written on Mahatma Gandhi. So basically it is starting from 1942 where Louis Fisher is meeting Mahatma Gandhi. ஸோ அப்போ வந்து அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த சாம்பரன் மூமெண்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு. இது வந்து பேசிக்கலி இந்த டிபார்ச்சர் பிரிட்டிஷ் அப்படின்ற 1917 தான் ஆரம்பிச்சது அப்படின்றத சொல்கிறார். ஸோ 1916 பேசிக்கலி அவர் வந்துட்டு லக்னோக்கில் ஒரு மீட்டிங்காக, ஒரு ஆனுவல் கன்வென்ஷனுக்காக போகிறாரு. அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஹீ இஸ் மீட்டிங் ராஜ்குமார் சுக்லா, ஹூ இஸ் அ பெர்சன்ட் ஆஃப் சாம்பரன். ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்குமார் சுக்லா வந்துட்டு அவரை வேண்டி கேட்குறாரு, இந்த மாதிரி இங்கே சாம்பரன்ற இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஆனால் காந்தி வந்து அந்த ஒரு வார்த்தையை இது வரைக்கும் கேட்டது. ஸோ இதில் சாம்பரன்றது வந்து பேசிக்கலி இட் வாஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஷேர் கிராப்பர்ஸ் அப்படின்றவங்களோட பிளேசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஒரு முக்கியமான பங்கு பெற்ற ஒரு இடம். அதுதான் வந்து சாம்பரன். அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்துட்டு அவருக்கு பெரிய அளவில் அறிவு அப்படின்றது லைக் ஞானம் அப்படின்றது எதுவும் இல்லைனாலும் ஹி வாஸ் டிட்டர்மைன் டு டேக் காந்தி டு ஹிஸ் ஹவுஸ், டு ஹிஸ் ஹோம் டவுன். ஸோ பேசிக்கலி அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேண்ட்லார்ட் சிஸ்டம், பீகாரில் இருக்கிற அந்த லேண்ட்லார்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ்ஃபுல் திங்காக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த வந்துட்டு இது காந்திக்கு தெரிவிக்கணுன்ற முயற்சி பண்ணுறாரு. ஸோ காந்தி சொல்கிறாரு, நான் வந்து இப்போ கான்பூர் போகணும், கான்பூருக்கு அப்புறம் எனக்கு சில நிறைய டேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஆனால் அவர் போகிற ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மிஸ்டர் சுக்லாவும் வந்துட்டு அவர் கூடவே அக்கம்பெனி பண்ணுறாரு. அண்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு சுக்லாவோட டிட்டர்மினன்ஸை பார்த்துட்டு ஃபைனலாக டெனாசிட்டியை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி, ஸோ நான் கல்கட்டா போவேன், கல்கட்டாவிலேருந்து என்னை கூட்டு போயிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ தேர் இஸ் அ ட்ரெயின் ஃபார் சிட்டி ஆஃப் பாட்னா. ஸோ பாட்னாவுக்கு வந்துட்டு தேர் ஹேவிங் அ ட்ரெயின். அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படின்ற ஒரு இப்போ லாயர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாரு மிஸ்டர் சுக்லா. ஆனால் அங்கே வந்துட்டு ராஜேந்திர பிரசாத் டவுனில் எல்லாம் வெளில போயிருக்காரு. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சுக்லா யாருன்னா ஒரு பர்சன், ஒரு பெர்சன் ஹஸ் பெஸ்டட் த மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் காந்திஜியை யாருன்னு தெரியாது. ஸோ அவங்க காந்திஜிக்கு வாட்டர் கூட ஆஃபர் பண்ண விரும்பலை, பிகாஸ் தி தாட் ஹி வாஸ் அன்டச்சபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு காந்திஜி நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் சீக்வன்ஸில் முசாஃபர்பூர் போகிறாரு. முசாஃபர்பூர் அப்படின்ற சாம்பரன் போகிற வழியில் இருக்கிற ஒரு இடம். ஸோ அங்கே போகிறது மூலயமா ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கெட் டு நோ அபவுட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அதுக்காக மிஸ் ஜேபி கிருபாலினி அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு ஒரு டெலிகிராம் எடுத்துருவார். அவங்க வந்துட்டு ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் முசாஃபர்பூர். ஸோ அவங்க ட்ரெயின் வந்துட்டு 15 April 1917 வருது. அண்டு கிருபாலினி வந்துட்டு ஸ்டேஷனில் பெரிய அளவில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ப்ரொஃபஸர் மல்கானி அப்படின்ற ஒருத்தவங்களோட வீட்டில் வந்துட்டு ஹீ இஸ் ஸ்டேயிங் ஃபார் 2 days. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, காந்தியோட வருகையை பற்றியும் அவருடைய மிஷன் பற்றின ஒரு விஷயம் தகவல்கள்லாம் வந்துட்டு சாம்பரன் முசஃபர்பூரில் பரவுது. அண்ட் தென் சாம்பரன்லேயும் பரவுது.
அண்ட் தென் ஷேர் கிராப்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களோட ஹீரோவை பார்க்குறதுக்காக தே ஆர் கம்மிங் டு சி மிஸ்டர் காந்தி அட் சாம்பரன். ஸோ முசஃபர் லாயர்ஸ்லாம் வந்துட்டு காந்திஜியை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த ஷேர் கிராப்பிங்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நடந்து இது எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுகிறாங்க. ஃபைனலி என்ன நடக்குது, காந்திஜி சொல்கிறாரு, லைக் அவங்கள வந்து திட்டுறாரு. ஸோ இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் வாங்கினீங்கன்னா நம்மளோட மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இனிமேல் இந்த லாக் அவுட்லாம் வந்து யூஸ்லெஸ் தான், நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு பயத்துலேருந்து விடுபடுறது தான் வந்து கண்டிப்பான ரிலீஃபாக இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கல்டிவேட்டபிள் லேண்ட் எல்லாமே சாம்பரன் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு இட் வாஸ் சப்டிவைடட் இன்டு அண்ட் வேரியஸ் ஸ்மால் சின்ன சின்ன இடங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அது இந்தியன் டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் அங்கே கமர்ஷியல் கிராப் வந்து இண்டிகோவாக இருந்தது. அங்கே 3 out of 28 out of fan இல்லைனா இட் வாஸ் 15% ஆஃப் த ஹோல்டிங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் எனக்கு சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. அதில் கண்டிப்பாக இண்டிகோ வளர்க்கணும் அண்ட் இண்டிகோ பிளான்ட் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ரெண்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் தான் ஜெர்மனியில் வந்து சிந்தட்டிக் இண்டிகோ அப்படின்ற விஷயம் தெரியுது. ஆனால் இந்த இலிட்ரேட் பெர்சன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா இலிட்ரேட் பெர்சன்ஸ் அவங்க பெர்சன்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுடைய காசு திரும்ப கேட்குறாங்க. அண்ட் இந்த சமயத்தில் என்ன நடக்குது, காந்தி வந்து இப்போ தான் வந்து சம்பாரன் வராரு அப்படின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிரிட்டிஷ் லேண்ட்லார்ட் அசோசியேஷன் செக்ரட்டரி அப்படின்னு ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. ஆனால் காந்திஜிக்கு யாருமே ஆன்சர் பண்ணலை. நெக்ஸ்ட்டு கமிஷனர் ஆஃப் டெரர் டிவிஷனோட போய் பேச முயற்சி பண்ணுறாரு. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து சம்பரன்ட்ட வெளியே போ அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவர் அதை மறுத்து மோத்திஹரி அப்படின்ற இடத்துலையே இருக்கார், விச் இஸ் த சாம்பரன்ஸ் கேபிட்டல். ஸோ அங்கே சில முக்கியமான ஒரு பர்டிகுலர் வீடை எடுத்து அங்கே அவங்களுடைய லாயர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோட சேர்ந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் நாள் வந்துட்டு ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வில்லேஜில் ஒரு வில்லேஜர் அவருக்கு வந்துட்டு கொடுமை நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சோடனே ஹீ இஸ் கோயிங் தேர். ஆனால் போலீஸ் சூப்பரிண்டென்டோட மெசேஞ்சரோட ஆர்டர்னால ஹீ ரிட்டன் பேக். ஆனால் அவரை மறுபடியும் சம்பரன்லேருந்து வெளில போக சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவர் வந்து போகிறதுக்கு மறுக்கிறாரு. ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஆன் கோர்ட்டில் வந்து அவர் சந்திக்க சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாங்க. ஸோ கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு வர்றதுக்கும் அவரும் ரெடி ஆகிட்டார். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி மோத்திஹரி இப்போ லைக் அந்த கோர்ட்டை சுற்றியுமே வந்துட்டு நிறையா பீப்புள் வந்துட்டு ஒருங்கிணைறாங்க. அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல காந்திஜியை பற்றி முன்னாடி தெரியாத நபர்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுட்டு வராங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் அவர் என்ன பண்ணார் அண்ட் இங்கே நமக்கு என்ன பண்ண முயற்சி பண்ணுறாரு அண்ட் அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னு தெரிஞ்சோடனே எல்லா பெர்சன்ஸ் ஆர் கம்மிங் டுகெதர் அண்ட் திஸ் வாஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த லிபரேஷன் ஃப்ரம் த ஃபியர் ஆஃப் பிரிட்டிஷ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை பார்க்கும்பொழுது லைக் அஃபிஷியல்ஸ்னால எதுவுமே பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் காந்திஜியோட ஹெல்ப் மூலயமா அந்த அஃபிஷியல்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்கள மறுபடியும் தேர் சென்டிங் தம் பேக்குன்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. அண்ட் இதன் மூலயமா காந்திஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, இதுதான் வந்துட்டு உங்களோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அடுத்த அனைத்தையுமே அடக்க போகிற ஒரு விஷயமா இருக்கும், விச் இஸ் going to be challenged by Indians என்று சொல்கிறாங்க. The hitherto treated and unquestioned could be challenged by the Indians அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இதனால் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ட்ரையல் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ண சொல்லி ப்ரோசிக்யூட்டர் கேட்குறாங்க. ஆனால் காந்திஜி அதுக்கு வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கிறாரு. அவர் வந்துட்டு நான் பண்ணதெல்லாம் தப்பு தான் அப்படின்ற ஒத்துக்கிறாரு. நான் ஏன் வந்துட்டு போகலை அப்படின்னா, பேசிக்கலி ஐ வாஸ் the higher law of your being, that is the voice of conscience. அந்த கன்சைன்ஸ்ன்றது தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா படுது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த லா ஆஃப் அத்தாரிட்டி. நான் வந்து ஒரு லா பிரேக்கராக இருந்து ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்க விரும்பல. ஆனால் ஒரு ஹியூமனிடேரியன் அண்ட் நேஷ்னல் சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருக்கும்பொழுது ஐ ஷுட் டூ திஸ். அண்டு நான் வந்துட்டு ஏன் இந்த நீங்கள் கொடுத்த ஆர்டரை மறுத்தேன் அப்படின்னா, உங்கள் லாஃபுல் அத்தாரிட்டி வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுன்றது என்ன எனக்கு கிடையாது. ஆனால் மோர் தேன் தட் தேர் சம்திங் கால் அஸ் ஹியூமனிட்டி and there is something called as conscience, the voice of conscience, I'll have to obey for that அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் மெஜிஸ்ட்ரேட் என்ன சொல்கிறாங்க, எனக்கு வந்து 2 hours ரெசெஷன் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் அந்த ரெசெஷனும் எனக்கு வேணாம், அந்த பைல் எனக்கு வேணாம்னு சொன்னோன்னே கம்ப்ளீட்டாக அவர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் செவரல் டேஸ்க்கு இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுக்கு இடையில் ராஜேந்திர பிரசாத், பிரிஜ் கிஷோர் பாபு அண்ட் மௌலானா மசருல் ஹக் அப்படின்ற சில நபர்கள் ப்ராமினென்ட் லாயர்ஸ் எல்லாம் பீகாருக்கு வராங்க. காந்திஜியோட உரையாடல் நடக்குது. ஸோ நான் இப்போ ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது, நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக நாங்களும் வந்துட்டு போக வேண்டியதான் வீட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சீனியர் லாயர்ஸ்லாம் பேசிக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த கன்சல்டேஷன்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும்பொழுது ஒன் ஆஃப் த லாயர்ஸ் அவங்க வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும், நீங்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்காக ஒரு ஜெயிலுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்க எல்லாருமே அதே ஒரு விஷயத்துக்காக ஜெயிலுக்கு கண்டிப்பாக போவாங்க அப்படின்ற சொல்லும்போது, இதுதான் வந்து நம்மளோட சாம்பரனில் முதல் வெற்றி அப்படின்ற மாதிரி காந்திஜி சொல்கிறாரு. ஸோ காந்திஜி இது சொன்னதுக்கப்புறம் லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் வந்துட்டு மிஸ்டர் காந்திஜியை
லிeutenant கவர்னர் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு காந்திஜிகிட்ட சொல்லும்பொழுது, அண்ட் இதுதான் வந்து சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் வந்து முதல்ல ஜெயிச்ச தருணம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது, லிeutenant கவர்னர் வந்து சார் எட்வர்ட் கேட் அப்படின்ற ஒரு லிeutenant கவர்னர் வந்துட்டு காந்தியை கூப்பிடுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னா, காந்தியோட அவரோட லாயர்ஸ்லாம் சேர்ந்து அங்கே என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்கஷன் வந்து நடக்குது. கேஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணுறாங்க. 10,000 persons வந்துட்டு they are writing the records and they are getting notes from the other evidences as well. And then Gandhi had protracted the interviews. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, லிeutenant கவர்னர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட அசோசியேட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி என்கிட்ட லைக் நான் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகலன்னு என்ன பண்ணலான்ற ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட பேசுகிறாரு. அண்ட் தென் ஃபைனலாக வந்துட்டு ஒரு சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு லிeutenant கவர்னர்கிட்ட, அண்ட் விச் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கமிஷன் ஆஃப் இன்கொயரி ஆஃப் இண்டிகோ ஷேர் கிராப்பர்ஸ். அந்த பர்டிகுலர் என்கொயரியில் பிரசன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காந்திஜி மட்டும்தான் இருந்தார். மற்ற இன்னொரு இடத்துல லேண்ட்லார்ட்ஸும் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ்லாம் அவங்க அப்போசிஷனில் இருந்தாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு லேண்ட்லார்ட்ஸ் மேலே தான் ப்ராப்ளம் தப்பு இருக்குது அப்படின்றது மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து தெரிய வரும்பொழுது, ஸோ நான் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுன்ற மாதிரி எல்லோரும் கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிறாங்க, நீங்கள் 50% பே பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி காந்திஜி சொல்லும்போது எல்லாம் ஷாக் ஆகிறாங்க. ஸோ ஜேசட் ஹாஜ் அப்படின்றவர் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. என்னென்னா, அண்ட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் 25% தான் பே பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது காந்தி இதை ஒத்துக்கிட்டாரு. ஏன்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு காசுன்றது முக்கியம் இல்லை, ஆனால் நீங்கள் அதை பயந்துட்டீங்க. அண்ட் தட் இஸ் the landlords had been obliged and surrendered the part of money, and with it they surrendered their part of prestige அப்படின்றது தான் அந்த மேட்ரு. ஸோ தட் வாஸ் வாட் வி ஆர் கன்சர்ன்ட் அபவுட். அண்ட் இதை பார்த்து பல மக்கள் அனைத்து பேருமே வந்துட்டு தேவர் yes, they learned courage and everything. And then finally events justified Gandhi's position, and finally within a few years the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு இந்த பிரிட்டிஷ் பிளான்டர்ஸ்லாம் மட்டும் மாதிரி வெளில போகிறாங்க. அண்ட் தென் த ஃபைனல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் தட் காந்திஜி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற சோஷியல் மற்றும் எக்கனாமிக் பேக்வர்ட்னஸை வந்துட்டு போக்குறதுக்காக he tried creating schools for which he called Mahadev Desai, Hari Parikh, and there are other volunteers from Bombay, Pune, and Devdas, who is one of the youngest sons of Gandhiji, has also come there, and they have started 6 villages, schools at 6 villages in Champaran அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் பர்சனல் கிளீன்லினஸ் மற்றும் சானிடேஷன் இது அனைத்தை பற்றியுமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதாகவும் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து தே ஹேட் 3 main medicines for which there were doctors servicing for 6 months. The medicines were castor oil, quinine and sulfur ointment. தென் காந்திஜி வந்துட்டு ஃபில்தி கிளாத்ஸ் ஆஃப் த விமன்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. அண்ட் தென் சாம்பரனில் இருக்கிற இந்த லாங் ஸ்டேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஆசிரமத்துக்கும் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் மெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருந்தார். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்தார். அண்ட் தென் எஸ், ஸோ சாம்பரன் எபிசோட் அப்படின்றது இட் வாஸ் அ டேர்னிங் பாயிண்ட். ஏன்னா பேசிக்கலி இட் வாஸ் வெரி ஆர்டினரி திங். ஐ டிக்ளேர் த பிரிட்டிஷ் குட் நாட் ஆர்டர் மீ அபவுட் இன் மை ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்றது தான். அண்ட் சாம்பரன் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் நாட் அப்போசிஷன், ஆனால் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஹெல்பிங் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஆர் அப்ரஸ்ட் பை த லேண்ட்லார்ட்ஸ் அப்படின்றது அந்த பேசிக்கலி சாம்பரன் மூமெண்ட் அப்படின்றது. அண்ட் டிப்பிக்கலி காந்தி பேட்டர்ன் அண்ட் அவரோட பாலிடிக்ஸ்ன்றது இதுதான். It was basically related to day-to-day problems, practical problems, and it was intervened into the practical problems. That was it. And it was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he was able to create a new free Indian who was able to stand by himself and create a free India. And then finally, Charles Freer Andrews, a person who was an English pacifist, who was also under the side of இந்தியன் சைடு. அவங்க என்ன சொன்னார்னா, நான் வந்துட்டு லைக் வேறு இடத்துக்கு போகும்பொழுது அவங்களோட ஃபிஜி ஐலாண்ட்ஸ்க்கு வந்து காந்திஜி நெக்ஸ்ட்டு போகிறதா பிளான் இருந்தது. ஸோ இப்போ இங்கே பர்டிகுலர் சாம்பரனை வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி லாயர்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது நோ அப்படின்னு காந்தி மறுக்கிறாரு. ஏன்னா இப்போ நான் உங்களை நம்பினேன்னா நான் வந்துட்டு என்னையே நம்பலைன்றது ஆனால் அர்த்தம். அதாவது பேசிக்கலி நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ்மேனோட சப்போர்ட்டில் தான் நடக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அது என் நம்பிக்கை மேலே நானே வந்து டவுட் பண்ணுறதுக்கு சமமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல தான் வந்துட்டு ராஜேந்திர பிரசாத் சொல்கிறார், he read our minds correctly, and that was that Gandhiji has taught us the lesson of self-reliance அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers, இது எல்லாமே வந்து ஒன்றிணைந்த ஒரு விஷயமாக திகழப்பட்டது. இதுதான் வந்து பேசிக் ஸ்டோரி. ஸோ தட் வாஸ் ஆல் அபவுட் the story. Moving on, we are having wait a minute, yes, here we go, Indigo extra questions. If
for that.
Moving on, continuing. So theme அப்படின்றத பார்த்தோம். That's the fact that the effective leadership can solve any kinds of problems without harming anybody. இதுதான் வந்துட்டு the theme actually. So justify the title focuses our attention on the issue of exploitation of indigo sharecroppers at the hands of cruel British planters. The British compelled them through a long-term agreement to plant indigo on 15% of their land and surrender the entire harvest as a rent. After the development of the synthetic indigo by Germany, the British planters extracted money from the peasant as compensation for being released from the 15% agreement. The peasants who wanted their money back filed civil suits. Rajkumar Shukla persuaded Gandhi to take up the case of the indigo sharecroppers. So, indigo sharecropping exemplifies the injustice of the British and the Indian submission to British authority. The Champaran movement that centered on indigo sharecropping led to the social and cultural upliftment of the peasants. Thus, the title Indigo is highly suggestive and appropriate. So, basically, indigo அப்படின்ற பர்டிகுலர் பிரச்சனையை சுற்றியே தான் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாமே நடக்குது. இண்டிகோவோட ப்ராப்ளம்னால தான் வந்துட்டு காந்திஜி இஸ் என்ட்ரிங் சாம்பரன். ஸோ பேசிக்கலி இண்டிகோவோட ப்ராப்ளம் என்னென்னா தட் 3 out of 20, that is 15% of their land has to be cultivated only indigo, and that particular indigo harvest should be completely surrendered as a rent for the English British guys. So that was it. And due to the development of synthetic indigo by Germany, the British planters extracted money from the peasants as a compensation for them being released for 15% of the agreement, and the peasants wanted back their money, for which they have filed a civil suit. And Rajkumar Shukla, who has persuaded Gandhi to take up this particular case. And so indigo sharecropping exemplifies the injustice of the British and the Indian submission to the British. And then the Champaran movement that centered on indigo sharecropping led to the social and cultural upliftment of the peasants. Thus, the title Indigo is highly suggestive and appropriate. Great. What's the moral or the message of the lesson Indigo? The story Indigo highlights the unequal economic system that existed during colonial British rule. It resulted in Indian peasants suffering while the British planters exploited them. It also highlights the importance of Gandhi's decision to take up their case, which exposed the unjust system. So basically the moral of the lesson is that it shows the unequal economic system existed during the British rule, results in the Indian peasants suffering, British planters exploited them, and highlights the importance of Gandhi's decision to take up the case. In a nutshell, what is the role of Rajkumar Shukla was that he was poor and emaciated peasant, contacted Gandhi in 1916 and Gandhi dismissed him. Shukla came to complain about the injustice and landlord system in Bihar. Shukla followed Gandhi to Kanpur, later to Calcutta, and impressed by the sharecroppers' tenacity, and Gandhi relented. So basically, the story initially, the character which is taking forward the story was Rajkumar Shukla. So that's the importance of that guy's role. And the issue was that the arable land in Champaran divided into estates owned by Englishmen worked by Indian tenants. Chief commercial crop was indigo. Tenants to plant out 15% indigo. To surrender the entire indigo as a rent, and the synthetic indigo was in the market. And landlords forced new agreements, asked for 15% compensation, and the peasants resisted, and the widespread unrest. And how did Gandhi reach? He went to Muzaffarpur with Shukla, obtained complete information, discussed with Kripalani, met lawyers, chided them, understood legal angle, met peasants, and sensed the unrest, realized the peasants' fear strikes, and feels he should arm them with the tools of courage and fearlessness. The role of lawyers: they represented the cases in the courts and collected fees. Gandhi criticized them for being duping and misguiding the peasants. They gave legal support. However, they were not committal if he was arrested. And Gandhi appealed for justice for sharecroppers when arrested. Lawyers feel guilty of desertion, and they supported Gandhi's civil disobedience. And finally, they helped him file the grievances. The steps that were taken by Gandhi was that approached British Landlord Association, Commissioner Cold Shoulder, proceeded to Motihari, got mass support from presidents and continued the investigation, served official notice to leave Champaran, said would disobey the order, served summons Motihari black with peasants. Peasants demonstrated outside the courtroom, official powerless, and government was baffled, and Gandhiji was encouraged by the mass support and could arrest, but says obeying the voice of conscience, and convinces lawyers to join the movement and continues to the legal evidence. The government forced to set up the inquiry commission, meeting the deadlock over compensation, agrees to 25%, and landlords learned that they were not above the law, and persons gets courage, and the battle of Champaran was done. And what was the quality? The appreciates the loyalty and commitment, understands the issue, connects with the masses, organized the civil disobedience. He was appreciating loyalty and understands the issue properly, and he was able to connect with people. And by far from that, he was organized. He was a fair leader who won the lawyer support, and then visionary and so that was it.
I'm not getting into the story because I said that already, the summary, and I think the questions will also be quite easy. I'm not getting into these questions now. What else? Short answer type questions we have about God damn it, 44 questions, and then long answer type questions, that's about 55 questions. Let's read a few. Actually, I'm not I'm hungry. God damn it. Short answer type questions for Indigo. Why is Rajkumar Shukla being described as resolute? Because Rajkumar Shukla was a man with strong willpower and determination, had come all the way from Champaran district to Lucknow to speak to Gandhiji. He accompanied Gandhiji everywhere, even to ashram near Ahmedabad. For weeks, he never left Gandhiji's side. And he was basically resolute, though he was illiterate. Why do you think servants thought Gandhiji to be another person? Shukla took Gandhiji to Rajendra Prasad's house. Gandhi was dressed in a simple dhoti and was accompanying a poor person, hence the servants mistook him to be a peasant and forbade him to draw from water from well. List the places that Gandhi visited between his first and oh my god. Okay, fine. So basically, he went to Kanpur, then returned to Ahmedabad, and then later visited to Calcutta, Patna, Muzaffarpur, and then arrived at Champaran. What did the peasants pay British landlords as rent? What did the British now want instead? So basically, they paid indigo as their thing, and then they developed this. Germany had now developed a synthetic indigo, so the British landlords wanted money as compensation for being released from natural arrangement. Prices of the natural indigo would go down due to the production of synthetic indigo, which was better and much cheaper. Okay. So the events of this part of context illustrate Gandhiji's method of working, can identify some instances of this method and link them to the ideas of Satyagraha. Basically, he opposed unjust laws. His politics were intermingled with the day-to-day problems of millions of Indians. He was willing to oppose unjust laws and go to jail. The famous Dandi March is an example of his law-breaking action. He broke the salt law. His disobedience was always peaceful and fight for truth and justice. This had a direct link to his ideas of Satyagraha and non-violence. Why did Gandhi agree to settle to a settlement of 25% refund to the farmers? For Gandhi, the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been forced to return a part of the money with it, a part of their prestige, so he agreed to the settlement. Episode changed the plight of peasants. They were saved from spending time and money on court cases. For some years, the British planters gave control of the estates. These were now reverted to the peasants, and indigo sharecropping disappeared. Why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point? Because it became as an attempt to ease the sufferings of large number of peasants. He got the wholehearted support of thousands. So he admitted that he had done a very different, very ordinary thing. He declared the British could not order him about his own country, and he considered the Champaran episode as a turning point. How was Gandhi able to influence lawyers sentenced to prison? That they said they had come to advise him if he wanted to jail, they would return. The Gandhi asked them to about the injustice of the caucus. The lawyers had consultations. They concluded that it would be a shameful decision if they return home. So they told Gandhi that they were ready to follow him to jail. What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? The average Indians in smaller localities were afraid to show sympathy for advocates of home rule. The Gandhi stayed at Muzaffarpur for 2 days in home of Professor Malkani, a teacher in government school. It was an ordinary thing in those days, extraordinary thing in those days for a government professor to give shelter to one who opposed the government. How do we know that the ordinary people too contributed to the freedom movement? Gandhiji was received by Professor J.V. Kripalani at Muzaffarpur railway station. He had a large body of students with him. Sharecroppers from Champaran come on foot and by transport to see Gandhi. The lawyers at Muzaffarpur also called on him. The vast multitude greeted Gandhi when he reached Motihari railway station. Thousands of people demonstrated around the courtroom. This shows that ordinary people also contributed to the freedom movement. Okay, fine. How did the development of synthetic indigo affect English estate owners? Most of the arable land in Champaran belonged to the English landlords who had signed a long-term contract with the peasants. The farmers planted 15% of their holdings with indigo and surrendered it as rent. With the development of synthetic indigo, its cultivation was no longer profitable. The landlords wanted to release the peasants of the contract and take money from them as a compensation. I think I'll
we have already did, then they're asking questions on the same things. I'm actually frustrated now, so I'm not gonna continue with this. So let's end up this marathon for now. We'll start with the news lesson and the news session after some time. Until then, take care. Bye bye.